and splitting the fielders into two. That's been cuts it for. Welcome back, everyone. Very good morning to the YouTube viewers. Live actions are up and over, running through webstreaming.in. It's PPL Season 3. First match, first innings, last over. Well bowled, a great control on that delivery from Naki. Punnad cricket community അവതരിപ്പിക്കുന്ന Intel Money PPL Season 3 here in MG College Ground Iriti. That's been flashing it through the extra cover. Wonderful placement from the lefty. Fires. Kicks out of the park here from the center. That's a shot. That's a nice shot. Last over in progress and gets a maximum much needed boundary for the team Vikings. 46 for 3. 3 more to go. Can they cross 50? Looks like it's very well possible for crossing 50 here. Oh, no ball. That's advantage for the batting side. It's a no ball. So definitely they're gonna get a free hit delivery here. Free chance to swing the bat for the lefty. Fires. Here comes a no ball and a free hit delivery. Excellent stuff from the bowler. Now ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റിനെ വലിയ തലവേദനകളില്ലാതെ തന്നെ കണ്ടെത്തി വിട്ടിരിക്കുന്നു. There you go, it's a shot. But that is inside the circle, inside the fielder, and Shaheen Shah takes a catch. ഫയാസിന്റെ ആ ഒരു വിക്കറ്റോടുകൂടി പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ്. ഇന്നിംഗ്സ് ബ്രേക്കിലേക്ക് 50-നുള്ളിൽ തന്നെ പൊട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. 47. ചെറിയൊരു ഫയാസിന്റെ പോരാട്ടം മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. So 47, first innings completed. Excellent bowling performance from the team of MRK Warriors and Team Amigos Punnad. KL 78D 1783 എന്നുള്ള വാഹനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. KL 78D 1783. വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോളേജിന് പുറത്ത് മാത്രമേ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഗ്രൗണ്ടിനകത്തോ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പരിസരത്തോ ഒരു വാഹനങ്ങളും ഒരു കാരണവശാലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.
Openers of MRK Warriors. അമിഗോസിന്റെ ഓപ്പണേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേസിങ്ങിനായി കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Intel Money proudly presents PPL Season 3 Punnad Premier League. Punnad Cricket Community സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് PPL. This time they worked really well. TMG കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള PPLന്റെ സംഘാടന മികവിന് നല്ലൊരു കയ്യടി നൽകാമ. First match is going on live actions to webstreaming.in. ഒരൽപ്പം വൈകിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണികളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. So for the second innings, we are all set. So 48 runs. That's a target to chase down. Now the innings bowlers കളം വാണ് കളിച്ചപ്പോൾ MRK Warriors and Amigos നടുവനാടിന് ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ഒരു മത്സരം വിജയിച്ചുകൊണ്ട്. So second innings. So chasing first ball, it's Rashida 3-2. Shansha. Oh, what a delivery from R3. മൂർച്ചയുള്ള ഒരു പന്തുമായി കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പന്ത് ഷഹീൻ ഷായെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിക്കറ്റുകൾക്കിടയിലൂടെ പറത്തിയിരിക്കുന്നു. R3, the pace battery of Vikings. Second delivery, aiming on to the pads. Shaheen Shah തന്നെ ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ back-to-back dot balls. Looks like the bowlers will take the advantage in the second innings also. വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. So advantage for the Kata bowlers and Anu വീശുകയാണ്. That's a big swing. And it's a drop chance. Clearly, that's a clear edge. Unfortunately, that's a drop. Three dot balls. അടിക്ക് തിരിച്ചടിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. Nicely hits it, and that's been clearing the boundary rope. It's a power play going on. Three fielders are only allowed to outside the 30-yard circle. At the over power play ആയിരിക്കും. And that's a white call. So we got Shakim and Shaheva, the match officials, and Najmal from Focus Kerala. And as the third umpire, we got Mr. Mansur Tos. One bounce, and that's a good work from Jimit. Excellent stuff from the fielder. Long off-field നിന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ജിമിത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. Saving a couple of runs for the team. Amigos MRK Warriors now 6 from 5.
Oh, trying for some cheeky shot, Abby. വർക്കാവുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ 6 റൺസ് മാത്രം വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് റഷീദ് ആർ3യുടെ ഒരു കിട്ടിലോസ്കി തുടക്കം. ഫസ്റ്റ് ഓവർ ഡൺ ഇൻ സ്റ്റൈൽ ഫ്രം ആർ3. 30-42. Moves on to the second over now. It's Shamal. രണ്ടാം ഓവറിലേക്ക് ഷമലാണ്. Abby Ovals and Shaheen Shah. Openers for MRK Warriors and Amigos. Shamal to Abby now. Outside edge. By the way, that's a good running between the wickets by Abby and Shaheen Shah. റൺസിനായുള്ള ഓട്ടം. സോ 9 റൺസിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു Amigos MRK Warriors. That's a good bounce. Very well executed by Shamal against Abby. So bowlers തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായി മാറുകയാണ്. The very first match of PPL. That's a shot. Simple. Stand and deliver. Down the track. Absolutely muscled it by Abby. The ball was clearly on the slot. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിറ്റിംഗ് സോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫർട്ട്ലെസ് ഹിറ്റിംഗുമായി കൊണ്ട് Abby Ovals. Last 2 balls 15. A fuller one. Nicely played on towards the leg side and a double run. So 17-17. On the back foot and absolutely punched it towards the cameraman. What a hit that is. What a strike. 2 overs and 2 magnificent strike. It's 23. രണ്ടാം ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 23. ഇനി 24-ൽ 25 മാത്രം മതി MRK Warriors Amigosന് കരകയറുവാൻ. എത്ര പെട്ടെന്ന് ജയിക്കുന്നുവോ അത്രമേൽ റൺ റേറ്റിന്റെ ആധിപത്യം കൂടി ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. 24 ball, 25 needed. Just 2 overs completed and far ahead ആണ് ടീം MRK Warriors. 23 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാം ഓവറിലേക്ക് ഓൾറൗണ്ട് വിജേഷ് ഷഹീൻ ഷാ. Nicely rolled it to the extra cover. Single.
Trying for some reverse shots. Not out, seized by the umpire. Good call. And amigos, Emarkevaris 24 24 റൺസാണ് 2 ഓവർ 2 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ നിലവിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Another 24. That's what they are searching to seal the very first match. Flakes it away. No chance for the fielder. കവിത പോലെ തഴുകി തലോടി വിടുകയാണ് പന്തുകളെ. ഹിറ്റിംഗ് അല്ല, ടൈമിങ്ങും പെർഫെക്ഷനുമാണ് തന്റെ സ്ട്രെങ്ത്. ഒരു എബിലിറ്റി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നു. Marvelous shot that is, and 30 now. Another 18. Straight to the stumps, but nothing from the bat, and clearly we got a player of the match contestant with the ball. He was outstanding. Now comes with the bat. 22 from 9 balls for Abby Ovals. The powerhouse material from the land of Palakkad. Outside edge, and fielder ഒരൽപ്പം ട്രബിളിലേക്കായി പോകുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ആയാസമായി കൊണ്ട് 2 റണ്ണ് ചേർക്കുന്നു. No ball +2, and now comes free hit to Abhi. Slashing it. Just a single, 34. Last ball in the over, Vijay to Shahin Shah now. 19-14. Excellent stuff from the batter. That's a sixer. Now 8 runs needed. Eight runs from 12 balls. 2 ഓവറിൽ 8. It's all about just 8 runs needed. Bringing back Rashid Adri in action, and it's a white ball to start. So now 7 from 18. 18. Coming back for 2, and 2 runs added. So 5 needed from 17. Straight on to the pads, and it's a dot. So 5 needed from 16. 16 lunch. Oh, that's put up high in the air, and it's dropped. Opportunity, I don't know.
വിജയത്തിന് ഒരല്പമെങ്കിലും വൈകിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അതിനിടയിൽ കൂടെ മറ്റൊരു 3 runs so elegantly taken, and it's all about just 2 runs for amigos MRK Warriors. Single taken, and by the way, the scores are level. PPL Intel Money presents Punnad Premier League Season 3 first match. വമ്പൻ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. The man in blue, the first match of this tournament. Just 1 run needed, than the man Abhi overs. Oh, finishes off with a trademark shot. What a click that is. Click and hold the pause from Abhi. Finishes off with a flourish shot. നീലപ്പട ആധികാരികപരമായി കൊണ്ട് തന്നെ MRK Warriors and Amigos പുന്നാഡ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് മാച്ചിൽ വലിയ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഡൺ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ വെൽക്കമിംഗ് MYT കടന്നപ്പള്ളി വേഴ്സസ് KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പിനശ്ശേരി. രണ്ട് ടീമുകളെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അമ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി, പ്ലേയേഴ്സ് ആർ ഓൺ ദ മിഡിൽ. സോ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. വളരെ ക്വിക്കായി തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ഇവിടെ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. Rashid KV
the evergreen icon of MYT, will deliver the first ball. Shabby Marakada and straight away. What a start! KP Brothers Papinasheri. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സൈറൺ മുടക്കിക്കൊണ്ട് ഷബീർ മടക്കര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ hits away for a biggie. Rashid Kemi and the second delivery. What a comeback that is. Straight to the fielder in the cover area. That's what Ashin for you. Ashin, you beauty. Conceding sixer in the first ball. But what a comeback. സ്വപ്നതുല്യമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ കവറിലുള്ള ഫീൽഡർ വളരെ സേഫായി തന്നെ ആ ഒരു ക്യാച്ച് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ 6 and gone. ഷബീർ മടക്കര. Oh, that's a deadly Yorker delivery from Rashid Kevi. 7 for KP Brothers. Leaves the ball down the leg side and it will be adding another wide. So 8 runs for KP Brothers Papanesheri. 3 പന്ത് തുടക്കം ഒരു സിക്സർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടാം പന്തിൽ ആ ഒരു സിക്സർ അടിച്ചവനെ മലത്തി വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അഷിത് KV. Pinpoint Yorker. Stunning piece of a delivery from Ashit. 9 for 1 after 4 deliveries bowled, and a scorecard looks like 9 for 1. Last 2 balls. Ashwin. Excellent stuff. What a great delivery that is. No chance for the batter. 5 balls and 9 for 1. Last ball. So end of the first and it's 9. KP Brothers Papanesheri ആദ്യത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 9. ഒരു നെറ്റിക്കൽ തുടക്കമായിരുന്നു ഷബീർ മടക്കര സിക്സർ അടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. On the slot, and that's been kicks out of the track here. Players be careful. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കിൽ കമ്പി ഉള്ളതാണ്. സോ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. $15 for 1. Now the Spear up against Jiju. Now on this occasion, that's been a straight hit towards the extra cover. Extra cover Deleka. That is straight single. Ashwin Shashidharan and Jiju for KP Brothers Papanesheri. 16 Second over in progress. മുന്നോട്ടേക്ക്
Very well bowled. 6 single and a dot. 16 for 1. Lawful toss. Lovely ball. Two overs and 18 runs for the second match. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന്റെ 2 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ 18 റൺസുമായി കൊണ്ടാണ് KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പനശ്ശേരി and MYT the attack. Ramraj comes in with the ball and that's been pulls up an over. No ball called. The icon player of MYT. A strong contestant in tennis ball cricket. It's Ram for MYT first ball. Couple of runs adding. Offside leg to slap shots. Adding a single run. 22 for 1. Excellent stuff. That's a dot. 2.2, 22 for 1. Nicely cuts it away. Ramraj from a batter. Now a batting all-rounder. 22 for 1. Out is the call. Out is the call. Brilliant work from the wicket keeper Ashita. KP Brothers പാപ്പനശ്ശേരി 22 for 2 22 The City comes in and off the mark. On the first ball he faced takes a single. 23 Well bowled from Ramraj. That will be the end of the over number 3. 3 completed now and it's 24 runs for KP Brothers പാപ്പനശ്ശേരി. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 24.
Shahul Hamid, the lefty. No ball. Nicely sliced it, and Shahil will take another single for KP Brothers Papanasheri. And they moves on to 26 for 3. PPL presented by Intel Money, Punnad Cricket Community. രണ്ടാം ഓവറിലേക്ക് വീണ്ടും അഷിദ് KP. Very good stuff. Sling action bowler. Tight line keep ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പന്ത് അനായാസമായി കൊണ്ടൊരു ഡോട്ട് ബോൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അശ്വിത്തിന് സാധിക്കുകയാണ്. 26-3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ just 26 runs from 3.2. Just 2 balls only. 27. Oh, what a pace. A great pace ball on this occasion. And swing and miss. It's a dot. Just a single adding up there. It takes a single on towards mid-on, long-on area. 28, 3.4 done. And we got 2 balls remaining in the over. 2 പന്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓവർ. KP Brothers പാപ്പിനശ്ശേരി 28-3. Leg side, adding a single. .5, it's 29 for 3. Last ball, Ashit KV to Siddiq now. Nicely done. That's a block. No run. 4 overs, 29. നാലാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ KP Brothers പാപ്പനശ്ശേരി 29. ബോളിംഗ് ടീമിനോടാണ് ഇന്നിംഗ്സ് ടൈമറിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 2 ഓവറുകൾ 5 മിനിറ്റിനകം തന്നെ എറിഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. KL 58U 0084 I-20 വാഹനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. KL 58U 0084 I-20 വാഹനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. ബൗളറോടാണ്.
വെരി വെൽ ബോൾഡ് on this occasion. അഞ്ചാം ഓവറിലേക്ക് ജുനീദാണ്. A lawful toss. And one more good effort from the fielder. 30-yard സർക്കിളിനകത്തു നിന്നും നല്ലൊരു എഫേർട്ട്. പന്തുമായി കൊണ്ട് ജുനീദ്. സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ സിദ്ദീഖ്. And 3-0 for KP Brothers. That's a shot. കൃത്യമായി തന്നെ right from the middle of the bat and absolutely middled it by Siddiq. Spontaneous hitting. കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ടൈമിങ്ങുമായി കൊണ്ട് ആ ഒരു ഷോട്ട് 36 എത്തിക്കുന്നു KP Brothers. Should be a wide. Yes, it is. It's a wide called. Wide delivery. And 37. Now after 4.3. Now over 3 പന്ത് 37. One more shot from the blade of Siddiq and it's been dispatched it from the center. Absolutely disappeared from the dice there. Double strike from Siddiq. 43 എത്തുന്നു. ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന സ്കോർ കാർഡിന് പുതുജീവൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും പുറപ്പിടിച്ച 2 ഷോട്ടുകൾ. 2 outstanding hits. So 43, 4.4. Another 2 deliveries still remaining. Junaid to Siddiq. Oh, that's from the edge of the bat and one bounce for runs. Missed out by the fielders. 6 and 4. റണ്ണൊഴുക്ക് തുടരുകയാണ്. 47. 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 4 ഓവർ 5 പന്ത്. എക്സലന്റ് ഓവർ ഫോർ KP Brothers here. 5 പന്തിൽ 18 നേടുകയാണ് ഈ ഓവറിൽ. Another one completing over with another blockbuster shot. 24 runs coming up in the over number 5. അഞ്ചാം ഓവറിൽ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവുമായി കൊണ്ട് KP Brothers പാപ്പിനശ്ശേരി ഒരു ബോംബിടുകയാണ്. 24 runs conceding in an over. All together ടീം സ്കോർ 50 കടന്ന് 53 എത്തിപ്പെടുന്നു. 53 from 5 overs. Still 6 balls remaining. ഇനിയും 6 പന്തുകൾ 6 അവസരങ്ങൾ ബാക്കി കിടക്കുന്നു. Second match of PPL. Intel Money, now a title sponsor. Last over. Rinchi for the last over. Bouncer, too much for the batter. So white called from the on-field umpire. So Mansoor toes in one side and Ajmal from Focus Kerala. That's a square like umpire. 54 runs. Double 5. 55-3.
Hits it straight to the field. Shafiq was waiting for that. Soft dismissal for Shahul Hamid. കഴിഞ്ഞ ഓവറിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആധിപത്യമെല്ലാം തന്നെ അവസാന ഓവറിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു MYT കടന്നപള്ളി. നിലവിൽ 55, 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5 ഓവർ 1 പന്ത് പിന്നിടുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റർ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. ബാറ്റേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മത്സരത്തിന്റെ ആ ഒരു പേസ് nicely rolled it away towards the leg side and adding a single. So 56. 56. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 56 കൊണ്ട് KP ബ്രദേഴ്സ് അവസാന ഓവറിലാണ് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ. Aiming on to the stump to stump delivery from Renji. Renji to Siddiq. That's a misconnection, not from the middle of the bat. ബാറ്റിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും മാത്രമുള്ള ഷോട്ട് കണക്ഷൻ. കുത്തിച്ച് പാഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് കിതച്ചു പോകുന്നു ആ ഒരു നോൺ സ്ട്രൈക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്നും. 2 balls remaining. 5.458. Just 5 runs conceding so far from Renji. He has to survive another 2 more deliveries. Slow ball. Slow delivery. നന്നായി തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു പന്ത്. And by the way, for the next match, toss call. Fort Warriors versus BK Sporting. Captains, get ready for the toss. That's a fuller one and picks a gap. Gap finding shot from the batter. ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലൂടെ ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. സോ 62, 62, 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ ടോസിനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ മത്സരം ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് വേഴ്സസ് BK സ്പോർട്ടിംഗ്. BK സ്പോർട്ടിംഗ്, ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തലശ്ശേരി. 2 ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിനായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
We are in for the second innings here. Match number 2, second innings. Indelmani proudly presents PPL Punnad Premier League. Punnad Cricket Community അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രമാണ്ഡമായിട്ടുള്ള 3 ദിനങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് MG കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് ഇരിട്ടിയിൽ അണിനിരത്തുന്ന ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ്. Now this Friday morning session, first match സർവാധിപത്യത്തോടു കൂടി ഡിഫെൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള നാമിഗോസ് നടുവനാടെ മാർക്കെ വാരിയേഴ്സ് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ മാച്ച് നമ്പർ 2 ലൈവ് ആയിക്കൊണ്ട് MYT കടന്നപള്ളി ആൻഡ് PK brothers, KP brothers പാപ്പിനിശ്ശേരി. Oh, that's an opportunity. Misconnection and the wicket keeper says I will take it, and he takes a catch. One down. That's an early breakthrough. So Shafiq the man, the opener of MYT Kadanavalli, കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് കിരൺ വിക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കുന്നു. കാണികളുടെയും പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാഹനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മുഴുവൻ പ്ലേയേഴ്സിനോടുമുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ്, യാതൊരു കാരണവശാലും ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്കോ അലക്ഷ്യമായിക്കൊണ്ടോ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്. കൃത്യമായി തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീം ഓണേഴ്സ്, പ്ലേയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുമായി കൊണ്ട് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുന്നു. Nashin comes in and no drag and hitting on to the stumps. Double wicket for Kiran. MYT കടന്നപള്ളി കടന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ്. എതിർഭാഗത്ത് നിന്നും 2 തീതുപ്പുന്ന പന്തുകളുമായി കൊണ്ട് കിരൺ 2 wickets in the first over of the chase. ചേസിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓവർ ഗംഭീരമാക്കുന്നു കിരൺ എന്ന മാജിക്കൽ ബൗളർ. MYT രക്ഷകനെ തേടുകയാണ്. Ramraj is still there, but he's waiting for the opportunity. By the way, we got a new man. Number 7, Adarsh PR comes into the striking area. Straight on to the pads. And what a start for KP brothers പാപ്പിനിശ്ശേരി. Kiran, the magical bowler, doing some wonders here. Oh, killer delivery from Kiran. ഓഫ് സ്റ്റംപിന് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ്. 5 ഡെലിവറീസ്, 5 വെറൈറ്റീസ്. Another one, another missile rocket launcher in style from Kiran. തീപാറുന്ന ആദ്യത്തെ ഓവർ KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പിനിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി കിരൺ സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെയാണ്. പ്രൗഢോജ്വലമായി കൊണ്ട് ചിഹ്നം വിളിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് KP ബ്രദേഴ്സ്. ആദ്യ ഓവർ ഷോക്കായി നിൽക്കുന്നു MYT കടന്നപള്ളി. ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ റൺ ആൻഡ് 2 wickets down. ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്, 3-ാം മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായിക്കൊണ്ട് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് BK സ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാപ്റ്റൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുന്നു. മാച്ച് നമ്പർ 3 ടോസ് സ്കോർ BK സ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള മത്സരം
ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ഡൺ ഫ്രം കിരൺ. And Shabib Madakara to Ramraj. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും രാംരാജ് എന്ന താരത്തിലേക്ക് നിഴല് പോലെ, പ്രതീക്ഷ പോലെ, വെളിച്ചം പോലെ നിൽക്കുകയാണ് MYT കടന്ന പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ. ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ റൺ ആൻഡ് 2 ഡൗൺ. ബോളിംഗ് ടീമിനോട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. First ball, good start. Jabi Manakaranda, that's a flick work. What an effort. What an effort from the batter, Rama. With a lawful delivery. അതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷബീബ് മഡക്കര കൺസീഡിംഗ് 4 runs. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് MYT. 27 പന്താണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. നേടാനുള്ളത് 57. റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് 12.6. ഈ ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ടില്ല. 50-50 ചാൻസ്. Shabib to Atesh. That's a full of 1. Long on fielder will collect it. And that's a trademark shot. That's a signature shot from Ramraj. പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു വെടിയൊച്ചയാണ് നിങ്ങൾ ഏവരും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. Right on the money, and that spin hits it. One more blocker delivery. Shabib Madakara വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത രീതിയിൽ വീണ്ടും പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ബാക്ക്. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഓവർ. Two overs completed, 13 for 2. പത്ത് മിനിറ്റ് പിന്നെ ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ നിന്നും നല്ലൊരു പുൾ ഷോട്ട് കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ബൗളിംഗ് ടീമിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്, 24 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇന്നിംഗ്സ് ടൈമർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. അതിൽ 10 പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. White call, white ball outside of the white drum line. Shahul Hamid with the ball. Ramraj, and there is a catch, and the big fish, the big wicket of Ramraj has been collected by Shahul and the KP brothers. Papinajeri, MYT Kadadaballi are under struggle now, under deep trouble landileka vinirikkunnu. And by the way, the match number 1 of PPL, Angel Mani presents Punnad Premier League and the man of the match പുരസ്കാരം ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മിസ്റ്റർ വിനീഷ്, പുന്നാഡ് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പർ മിസ്റ്റർ വിനീഷ് അവർകളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. And of course,
the man of the match for the first match, and that goes to Abby Ovels. Abby Ovels from Amigos Nadavanad and MRK Marius. Kindly welcome to the presentation area. It's a full toss onto the body. ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി അബി ഓവൽസ് അത് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി വിനീഷ് ഫ്രം PCC രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാം ഓവർ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയി നടക്കുമ്പോൾ 2 ഓവർ 3 പന്തിൽ 16 കൊണ്ട് MYT കടന്നവള്ളി അന്നടിക്കാന ഇറങ്ങുന്നു ആദർശ്. പക്ഷേ കണക്ട് ആവുന്നില്ല. 17 with 3 down. Eighteen for 3, 18-3, 19 പന്ത് 45. Nashid KV, Adarsh Pia. End of the over number 3 and 19. 19. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 19 റൺസാണ് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 44 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം, 18 പന്ത്. Oh, that's a shot. Getting a full toss and gets a full treatment. കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലൂസ് പന്തിന്. കൃത്യമായി തന്നെ നല്ലൊരു പ്രഹരണം, നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകുകയാണ്. കിരണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് അതൊരു സിക്സറാക്കി മാറ്റുന്നു ആദർശ്. 17-38. Another one. That's a classical hitting from Adarsh PR. Slightly overpitched. And it's a double banger. എല്ലാ നാശങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചവനെ തന്നെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചടിക്കുകയാണ്. ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു MYT. Coming back in style with the 2 biggies from Adarsh. Oh, but Kiran, that's a loud shout out from the bowler. തന്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ലെങ്തിലേക്ക് പന്ത് നന്നായി തന്നെ ഒരു ബൗൺസർ എറിഞ്ഞ് നൽകുമ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ കുടുങ്ങി പോവുകയാണ് ബാറ്റർ. എങ്കിൽ പോലും ആ 2 സിക്സറുകൾ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയാണ്. 15 പന്തിൽ 32 മത്സരം ചുരുങ്ങുന്നു. 15 balls, 32 needed now. Oh, one more bouncy delivery. And Kiran തന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2 പന്തുകൾ കിട്ടിലൻ ബൗൺസേഴ്സ് അതിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആദ്യ 2 പന്തുകൾ സിക്സർ നേടുന്നു. പക്ഷേ comes back in style from Kiran, plucking out another 2 wickets. സോ 4 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയുള്ള കിരണിന്റെ ഈ ഒരു ബോളിംഗ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. 4 wickets for Kiran.
31-5. MYT കടന്ന പള്ളി. 14 balls remaining, 32 needed. Renji on the track. Oh, elegantly placed it, and it's hitting on to the boundary, Rob. It's a 4 runs. Boundary 35. Nicely flicking the wrist, and it's been taken off. 5 wickets for a bowler. Ladies and gentlemen, 5 wickets for Kiran here. That's a magical stuff. Milestone achieved from a bowler. Punnad Premier League in the മൂന്നാമത്തെ സീസണില ഒരു milestone achieve ചെയ്യുന്നു. 5 wickets. Magical. Unbelievable, unthinkable. അത് അദ്ദേഹം ഡൺ ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. കിരൺ എന്നുള്ള ബൗളർ 6 ഓവർ വീതമുള്ള മത്സരത്തിൽ 5 വിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ റെയറായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ്. പക്ഷേ അതിനെ പോലും പോസിബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നു കിരൺ. വാട്ട് എ ബൗളർ. ഹെഡ്സ് ഓഫ്. Twelve ball, 28 needed. As he is hanging in the air. രണ്ട് ഫീൽഡറുകൾ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. 2 runs only, 37 for MYT. 5 വിക്കറ്റിന്റെ കിരണിന്റെ പ്രകടനം അത് മത്സരത്തിന്റെ വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയി മാറുന്നു. മാച്ച് വിന്നർ, സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് പെർഫോമർ of KB Brothers Papanisheri. No doubt at all. Ashita pulls the shot in the leg side, and there you go. It's hitting on to the walls of the leg side. It's 43. MYT Kadanabali not giving up. Patil Irubada. 10 ball, 20 runs needed. Against the Siddiq now with some more pace, and they are coming back for 2. No opportunity ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ റൺസിനും അവിടെ സാധ്യത വളരെ വലുതായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ 2-ൽ ഒതുക്കുന്നു MYT. Ashit KB still in the striking zone. 9 ball 18. 9-ൽ 18. Nine ball 18. 9-ൽ 18. 4 ഓവർ 3 പന്ത്. Excellent delivery. 8 balls. പെനാൾട്ടിമേറ്റ് ഓവറിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള 2 പന്തുകളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. 2 balls, crucial balls. Full of one, and yes, the umpire signaling that's from Thaipads, and it's a boundary. ഏത് വിധേനയായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിലുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി അത് ടീമിനെ നന്നായി തന്നെ മുതൽ കൂട്ടാവുകയാണ്. MYT കടന്നപള്ളി 7-ൽ 14. ഇന്റൽ മണി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 2ാം മത്സരം അത് അത്യന്തം ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. 7 പന്ത് 14. Siddiq to Ashit. Oh, shot! Ashit! The dynamite all-rounder, the dynamite icon player of MYT Kadannavalli. I am here. ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. 6-ൽ 8 ചുരുങ്ങുന്നു. 6 ball 8. കിരൺ എന്ന ആ ഒരു മാന്ത്രിക ബോളറുടെ 5 വിക്കറ്റിന്റെ പ്രകടന മികവിന് പോലും
KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പിനശ്ശേരിയെ ആ ഒരു വിന്നിംഗ് മാർജിനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. 6 പന്തിൽ 8. Final 6 balls, 8 runs needed for the victory for MYT കടന്നപള്ളി. അവസാന ലാപ്പിൽ KP ബ്രദേഴ്സിനെ മലർത്തിയടിക്കുമോ? കത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും ഈ ഒരു അവസാന 6 പന്ത്. 6 ball, 8 runs for MYT. Wide call, and that's a tactical move from the batting team MYT. The man in form, Rashid KV, അദ്ദേഹം സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിനപ്പുറം ഒരു വൈഡ് കൂടി ലഭിക്കുകയാണ്. അറ്റൻഷൻ പ്ലേയേഴ്സ്, ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സിന്റെ പ്ലെയർ നിങ്ങളുടെ ജേഴ്സി ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അടുത്ത മത്സരം കളിക്കേണ്ട ടീമാണ് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജേഴ്സി വന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് ടീം. Well bowled, and we're getting a 5 from 7. 5 balls, 7 runs. Retta hit madi. MYT കടന്നപള്ളി ഈ ഒരു മത്സരം കടന്നു കൂട്ടാൻ ഇനി 5-7. That's up and over, and it's been taken. Will it be the game point? മത്സരത്തിന്റെ ഗെയിം പോയിന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അവസാന പ്രതീക്ഷയായി മാറിയിട്ടുള്ള ഷിദ് കെബിയുടെ വിക്കറ്റ് കൃത്യമായ ഫീൽഡിംഗ് പ്ലേസിലൂടെ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. The last man is walking back. നല്ലൊരു പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് MYTയുടെ നായകന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്, ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തലശ്ശേരിയുടെ ടീമാണ് പ്ലെയർ. നിങ്ങളുടെ ജേഴ്സി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത മത്സരത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 56 and 8 down. 4 balls, 7. ജസീർ അഹമ്മദ്, പക്ഷേ നിതിൻ വളരെ കൺട്രോളായി തന്നെ എറിയുന്നു. ഇനിയും 3 അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് MYT കടന്നപള്ളി. 3 balls, 7. One more time, keeping away from the batter. Oh, MYT നല്ലൊരു പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് അവസാന നിമിഷത്തിൽ റഷീദ് കെവിയുടെ വിക്കറ്റ് എടുത്ത ആ ഒരു പന്ത്, അവിടെയാണ് മത്സരം വീണ്ടും എതിരാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. So that will be a single. Oh, they are coming back for 2. 2 റൺസ് നേടുമ്പോൾ ഇനി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവസാന പന്തിലേക്ക്. 1 ball, 5 runs needed. 4 ആണെങ്കിൽ മാച്ച് വിൽ ബി ടൈ. 6 ആണെങ്കിൽ സുന്ദര നിമിഷമായിരിക്കും MYTക്ക് മുന്നിൽ. നിതിൻ ടു ജസി, ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദ മാച്ച്. 5 runs needed. Missed out. So KP brothers Papanasheri registering their first victory in PPL. What a game of cricket here. Punnad Premier League proudly presented by Intel Money. തലങ്ങും വില്ലങ്ങും മാറി മറിഞ്ഞ ഈ ഒരു മത്സരം, അവസാന പന്ത് വരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു മത്സരം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു KP brothers Papanasheri. Congratulations, and let's move on to match number 3. ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് വേഴ്സസ് BK സ്പോർട്ടിംഗ്. ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സിനുള്ള അവസാന കോളാണ്. ഇതുവരെ ജേഴ്സി നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്ര സമയമായിട്ടും ടീം ഓണേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടീം പ്ലേയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ജേഴ്സി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കുള്ള വാണിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കട്ടായമായി കൊണ്ട് ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് ടീം ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ്.
So for the match number 2, man of the match അത് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി പി സി സിയുടെ പ്രതിനിധി നിഖിൽ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. And the man of the match goes to it's Kiran from KP Brothers Papanasheri. Welcoming Kiran 5 വിക്കറ്റിന്റെ പൊലിവുമായി കൊണ്ട് കിരൺ ഒരു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി കിരൺ ഫ്രം കെ പി ബ്രദേഴ്സ്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് നൽകുന്നത് നിഖിൽ ഫ്രം പി സി സി. രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.
Here we go with the first over. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യ ഓവറിലേക്ക് ബോളുമായി ഫസൽ എത്തുമ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ നിയാസ് നാംസ്, നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ അനന്തപുരിയുടെ കരുത്തുമായി നന്ദു. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ത്രൂ ദ ലെഗ് സൈഡ് ഫൈൻഡ്സ് ദ ഫീൽഡർ. ആദ്യ ബോളിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടിക്കൊണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നേരിട്ട് ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റർ തന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറന്ന ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ളൊരു തുടക്കത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നു. സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നു നന്ദു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ ഇന്നിങ്സിനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം 24 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ എറിഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബോളേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ടീം ക്യാപ്റ്റന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക്, അല്ലാത്ത പക്ഷം പെനാൽറ്റി നേരിടേണ്ടി വരും. Nicely bowled. Singhana is a very good delivery. Dot ball on this occasion. Fasal started with 2 good deliveries. ആദ്യ ബോളിൽ സിംഗിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബോൾ നല്ല രീതിയിൽ എറിഞ്ഞ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ എറിഞ്ഞു മാറുന്നു. Nandu trying for a reverse hit. Switch ഇറ്റിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നേരെ ഫീൽഡറുടെ കരങ്ങളിലേക്ക്. Fast wicket down and Adil the fielder. Clean collection. Oh, big wicket down. അബിദിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു പന്ത് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്ദു എന്ന ബാറ്റർക്ക് നിരാശാജനകമായൊരു തുടക്കം ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്. നേരിട്ട് ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ഒരു ഫാൻസി ഷോട്ട് കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വിക്കറ്റ് നൽകി കൂടാരത്തിലേക്ക് തിരികെ നടക്കുന്നു നന്ദു. ടൈം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡൗൺ ബാറ്റർ. Tejas is the new batter walking into the middle. Trouble start here for the team BK Sporting. Fort Warriors തലശ്ശേരി ടോസ് നേടിക്കൊണ്ട് ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അത് കൃത്യമായി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു ബോളർ ഫസൽ. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ടീമിന് ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള താരത്തെ തന്നെ മടക്കി അയച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിക്കുന്നു ഫസൽ. 1 for the loss of 1 from just 3 balls of the first over. Fort Warriors Talasheri striking early. This time new batter comes in. Fearless approach. Straight away off the mark in style with a terrific hit that gone over the fence. Half a dozen added to the scoreboard, and that is the first maximum of this match. BK Sporting വലിയ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുമ്പോൾ അതിലൊന്നും പതറാതെ തളരാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കരുക്കൾ നീക്കുന്നു. This time up in the air, chance. Puts it down. Could you believe? What an opportunity here for the fielder. Couple of runs added to the scoreboard. What a lucky day for the batter Tejas. ആദ്യ ബോളിൽ ഒരു സിക്സർ, രണ്ടാമത്തെ ബോളും അഞ്ഞടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, പക്ഷേ എഡ്ജിൽ തട്ടി ഇത് ക്യാച്ചിനുള്ളൊരു അവസരം നൽകുന്നു. പക്ഷേ ഫീൽഡേഴ്സ് അത് മുതലെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു തേജസ്. 9 runs on the board. 1 more to go in the first over. Another chance. This time Vijesh the fielder made no mistake. Clean collection and another wicket down. What is happening here? ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 2 മുൻനിര ബാറ്റേഴ്സ് കൂടാരത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങുന്നു. End of the first over. 9 runs for the loss of 2 wickets.
ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭക്ഷണം എടുത്ത് ഒരു കാരണവശാലും കോളേജിന്റെ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത്. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. And Sham will into the bowler starting the second over. ഒരു എക്സ്ട്രാ റൺ കൺസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഓവറിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു വെളിഞ്ചു. Wide to start the second over. Now the left-hander play to the deep square leg fence, finds the fielder. Should be happy with a single on this occasion. ശ്യാം കില്ലി ആദ്യ ബോൾ ഒരു വൈഡ് എറിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോൾ കൃത്യമായ ലൈനും ലെങ്ത്തും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എറിയുന്നു. ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ റൺ കൺസീഡഡ് ഓൺ ദിസ് ഒക്കേഷൻ. വാട്ട് എ സ്റ്റാർട്ട് ഹിയർ ഫോർ ദ ടീം ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ്. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ രണ്ട് മുൻനിര ബാറ്റേഴ്സിന്റെ മുനയൊടിച്ച തുടക്കവുമായി ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ്. This time another shot up in the air. No chance for the fielder. Up and over. Straight over the long offense. Is gone for another maximum. ശ്യാം വെളിഞ്ചുവിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് നിബിന്റെ ബാറ്റ് നേരിടുന്ന ആദ്യ പന്ത് അതിനെ സിക്സറാക്കി മാറ്റുന്നു. Well ball just inside the gate lane. And a dot ball on this occasion. Sham Gilly. $17 on the card for the loss of 2. That nicely ball, straight lane full dot ball again. Back to back dot balls here by Sham Gilly. ഒരു സിക്സർ വഴങ്ങിയത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ബോളുകളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമാർന്ന പന്തുകളായിരുന്നു ശ്യാം ഗില്ലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും. 17-2 BK സ്പോർട്ടിംഗ്. തകർച്ചയിൽ നിന്നും പതിയെ കരകയറാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ. സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് നിബിൻ. Short straight down the ground. This time finds the fielder. Another single had been taken. One more to go in the second over. 18 runs on the card for the loss of 2 wickets. Nias Nams and Nibin are the batters in the middle for BK Sporting. Shot, catch is a call and taken. Once again another catch has been taken. വിജേഷം CC with the second catch. കഴിഞ്ഞ ഓവറിലെ അവസാന ബോളിൽ ഒരു ക്യാച്ച്, രണ്ടാം ഓവറിലെ അവസാന ബോളിൽ മറ്റൊരു ക്യാച്ച്. വിജേഷ് നിരന്തരം ഫീൽഡിൽ കൃത്യമായ മികവുറ്റ പ്രകടനങ്ങളുമായി തന്റെ ടീമിന് മുതൽ കൂട്ടാവുമ്പോൾ BK സ്പോർട്ടിംഗ് വലിയൊരു തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 2 ഓവറുകൾ 18 റൺസ്, 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 വിക്കറ്റുകൾ. ബാറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ കടന്നു പോകുന്നു. 3 frontline batters are already back in the hard time for the new batter. It's Munawar, MNVR into the 3rd over. Shravi is the bowler getting ready for the 3rd over. BK Sporting are 18 on the card for the loss of 3. Shot straight down the ground. Carefully negotiated with a single. Good delivery to start the 3rd over by the new bowler, Shravi. സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് പുതിയ താരമെത്തുന്ന മുനവർ. That's a glorious hit.
Cut short, square cut, one bounce over the fence, and it's a first boundary. 4 runs added to the scoreboard. വരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ആദ്യ ബോളിൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. പിന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. Munawwa gets off the mark with a boundary. Beautiful shot. This time clean collection, straight as an arrow from the below of the batter. Munawwa back-to-back boundaries, 1 for 4 runs. This time he's gone for a maximum. Another half a dozen added to the scoreboard. മുൻനിര ബാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടാരം കയറുമ്പോഴും യാതൊരുവിധ ഭയവും കൂടാതെ കൃത്യമായി ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്നു ബാറ്റേഴ്സ്. No ball, no ball. One more extra run added to the scoreboard. ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റിന്റെ ആനുകൂല്യവും ബാറ്റർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ബോണസായി ഒരു എക്സ്ട്രാ റൺ കൂടി സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് 30 റൺസിലേക്ക് എത്തുന്നു BK Sporting. ഫ്രീ ഹിറ്റിന്റെ ആനുകൂല്യം ബാറ്ററുടെ തുണക്കെത്തുന്നു. This time battery is safe. Outside edge, straight into the fielder inside the circle. Shot final ലെഗിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡറുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫ്രീ ഹിറ്റിന്റെ ആനുകൂല്യം ബാറ്ററെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. 2 more to go in the third over. Just outside the gate lane. And the umpire having some exercise in the middle, stretching his arms wide signal. Mattoru extra run kudi scoreboard ileka 32 for the loss of 3. Still 2 more to go in the third over. In the slot. Slotted by the batter once again. Nibin this time finds another half a dozen for the team BK Sporting. 2 ഓവറുകൾ ബോളേഴ്സിന് അനുകൂലമായി വിധിയെഴുതിയെങ്കിൽ 3-ാമത്തെ ഓവർ നേർവിപരീതമായി ബാറ്റേഴ്സിന് അനുകൂലമായി വിധിയെഴുതപ്പെടുന്നു. എക്സ്പെൻസീവ് ഓവർ ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. There was a full delivery played straight down the ground and a single. End of the third over. 39 on the card for the loss of 3 wickets. Thank you. Change in the voice. So thanks viewers and BK Sporting ശക്തമായ നിലയിൽ തന്നെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ 3 ഓവറുകൾ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ 39-3. And they are bringing back the cutter bowler Fazal. വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ള താരം Fazal to nip in. Nicely deviating the delivery from the center. ട്രാക്കിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചെറിയൊരു കട്ട. അത് മതി. ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. 39 for 3. And BK Sporting naming a big total on the card. It's match number 3 of Punnad Premier League Season 3. Elegance. That's the elegance of Fazal there. He is a steady customer. Very tough customer to handle. You have to keep your eyes open for all the deliveries of Fazal. ഏതൊരു നിമിഷത്തും ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്വിസ്റ്റും ടേണും പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫസലിന്റെ ഓരോ പന്തിൽ നിന്നും. വമ്പനടിക്കാരെല്ലാം തന്നെ മുട്ടുകുത്തുകയാണ്. ഫസൽ 3 പന്തുകൾ ഡോട്ടാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ 39 തന്നെ BK Sporting. That's up and over, top edge. And it's another
3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 39 ഫസൽ 4 ഡോട്ട് ബോളുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു. That's edge. And it's been taken Dasha Prasha. Now ഒരു പ്രഷ കെട്ടുമുട്ടിയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ 5-ാമത്തെ പന്തിൽ വിക്കറ്റുമായി കൊണ്ട് ഫസലിന്റെ തേരോട്ടമാണ്. ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തലശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി കുപ്പായം അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസൽ ഇത്തവണ മറ്റൊരു മായാജാലം തിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ 5-ാമത്തെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് 4 down with 39 runs. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 39 BK Sporting. Wow, brilliant stuff. Outstanding over from Fazal. That's a wicket maiden over for Fazal in the center. For Fort Warriors. The warrior. The real warrior of Fort Warriors. Fazal. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന റോവറുമായി കൊണ്ട് മത്സരത്തിന് വീണ്ടും തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ്. So 4 overs done and it's 39 for 4. 4 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 39. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. പുന്നാഡ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 3 ദിനങ്ങൾ 16 ടീമുകൾ. ഒരു വലിയ ട്രോഫിയിലേക്ക് ആര് ചെന്നെത്തുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണുന്ന ആദ്യ ദിവസമാണ്. അതിന്റെ 2ാമത്തെ മത്സരമാണ് ലൈവ് ആയിക്കൊണ്ട് MG College Ground Iriti. And for the next match, KCD 7 Brothers JC കളക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ടീം മാനേജർ പ്ലെയർ ദയവായി വേദിക്കരികിൽ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. KCD 7 ബ്രദേഴ്സിന്റെ ടീം ഓണർ ഓർ പ്ലെയർ JC കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ തൊട്ടടുത്ത ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ ആദർശ വിക്കറ്റുമായി എത്തുമ്പോൾ തുടർച്ചയായ 7ാമത്തെ പന്തും ഡോട്ടായി മാറുകയാണ്. BK സ്പോർട്ടിംഗ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു തുടക്കം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും അതിനെ തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തിരികെ വരുന്നു. Well balled, keeping it under real control. നല്ല കൺട്രോളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ആദർശ്. വിക്കറ്റുമായി തുടങ്ങുന്നു. And the next ball, that's a dot. So 4 ഓവർ 2 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 39. 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ BK സ്പോർട്ടിംഗ്. Oh, that's a big one. That's a monster from Misaba. What a hit that is. A majestic shot covering a long distance. 45. 8 പന്തുകൾക്ക് ഡോട്ട്. അതിന് വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് 9ാമത്തെ പന്തിൽ ഒരു കുറ്റൻ 6ഉമായി കൊണ്ട് മിസബ്. Edge from the bat. Single 46. Lovely delivery and it's been a dot ball again. So 46 for 5. 46 4 ഓവർ 5 പന്ത് പിന്നിടുന്നു. 46. Last ball.
Lovely one. And end of the over. It's 5 overs done. It's 46. 5 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 46-5. Intel Money. Thank you, title sponsors of PPL. Punnad Premier League Season 3. Presented by Punnad Cricket Community. And brilliant hard work done by the organizers by pulling out these grounder. ഒരു ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്റെ സംഘാടകർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. വലിയ വർക്കാണ്. കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. പുന്നാട് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് PPL സീസൺ 3യിലേക്ക് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനായി സമ്മാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഉത്സവകാലമാണ് ഇനിയുള്ള 3 ദിനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ MG കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് ഇരട്ടി. Lawful toss, and that's been a hit it in the gap. That's a powerful stroke play from the batter, and exactly 50 on the scorecard now. കൃത്യം 50. Vijesh MCZ comes in to deliver, and Mesa once again strikes it. അന്നടിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അതൊരു സിംഗിളില്ല കലാശിക്കുമ്പോൾ 51. Oh, that should be definitely, that's a no ball. That's a big no ball delivered by the bowler, which is MCC. Scorecard 52. With 5 down, 5 wicket നഷ്ടത്തിൽ 52. 5.2. And Vijesh continues up against Arjun. Great one. Right on the channel, right on the money. A Yorker delivery from the bowler Vijesh. Scorecard, it's 52. Another Yorker. That's nailed it by Vijesh. So 53 for 5 after 5.5. 5 over 5 പന്ത് 53. Moving on to the last ball. Another Yorker. The death bowler finishes off in style. That's an economical stuff from the death bowler of Fort Warriors. So എതിരാളികൾ 53 റൺസിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. 53, that's a first innings total. And 54 needed for the chase. 54 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം Fort Warriors. And it's time for the next match. Toss score. KCT 7 brothers welcoming for the toss for the next match. Match number 4. Nasharvanjeri versus KCT 7 brothers. രണ്ട് ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിനായിക്കൊണ്ട് മൈക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Nasharvanjeri
KCT 7 brothers, toss call. മുഴുവൻ PCC presents PPL, Punnad Cricket Community presents Punnad Premier League. Nandu for BK. Starting off with a wide. Oh, it's a no ball. I think it's a 4 fielders. പവർ പ്ലേ ഓവറുകളിൽ 3 ഫീൽഡർ മാത്രമാണ് സർക്കിളിന് പുറത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ ഉണർത്തുകയാണ്. ഓൺലി 3 ഫീൽഡേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് ടു സ്റ്റേ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ. ഈസി ഷോട്ട്. ഈ ഒരു ഫുൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ആനുകൂല്യം മുതലാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ് പന്തിനെ നൈസായി കൊണ്ട് ഹഷി ബൗണ്ടറി നേടുകയാണ്. ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തലശ്ശേരി. ശ്യാം ഗില്ലി നോൺ സ്ട്രൈക്ക് ഏരിയ. KCT 7 brothers അതുപോലെ തന്നെ നാസ് വാഞ്ചേരി പ്ലേയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മുഴുവൻ പ്ലേയേഴ്സും KCT 7 brothers, നാസ് വാഞ്ചേരി 2 ടീമിന്റെയും മുഴുവൻ പ്ലേയേഴ്സും ഫോട്ടോ സെഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് വേദിക്കരികിൽ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Nicely pulled it away. Excellent work from the batter Hashi. Nandu, the speedster of Thiruvananthapuram, playing for BK.
Nandu to Shamgili. Off the mark by taking out a single. He's a handy customer who can clinch the mat at any time. Nalupanda Era. Team 420s. There you go. That's a shot from the blade of Hashi. Have a look at the replay action from webstreaming.in. That is absolutely hammered it away in the leg side zone. That's a regal shot covering the distance. And it's 13 already from 5. Anjil Padimundinte Tutakam 420s. Oh, that's something special. That is a fancy shot. What a placement from Hashi there. And 19 runs. Expensive start in the first over. 19 റൺസ് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ അടിച്ചു വാരി കുട്ടിക്കൊണ്ട് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സിന്റെ പ്രൗഢോജ്വലമായിട്ടുള്ള തുടക്കമാണ്. Nineteen already in the first over, and miss up to Shamgili. Second over. And genuine pace bowler. The cutter specialist. A good line, good leg bowler. Whatever you can call for this man. And the first one. That is whacked it away from Shamgili. ആദ്യ പന്ത് കേവലം ഒരു സിംഗിളിലൂടെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും opportunity for Shyam in the second over. And the very first one that is whacked away. Welcoming Miss up with a banger. And the second ball. Good line, good result for Miss Hub. കേരളത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വേദികളിൽ നിന്നും എമർജിംഗ് പ്ലെയർ എന്നുള്ള പട്ടം ചാർത്തിയെടുത്ത മിസ്സബ് PPL മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പിൽ പൊന്നും വില കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്പോട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഷംഗിലിയുടെ ആ ഒരു റിവേഴ്സ് ഷോട്ടിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു കെടുത്തുകയാണ്. നല്ലൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൃത്യമായി തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു ഫാൻസി ഷോട്ടിനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാലുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു റോക്കറ്റ് പറന്നെടുക്കുകയാണ് മിസബ. Back to back dot balls. It's 25. And it's a fancy shot. What a placement that is. A lawful delivery. Nicely swept it away. What a connection and what a placement from Shyam Gilly. That is Gilly special. 6 number 2 in the over and 31 for 420s after 10. Patil 31. Mizab continues. One bounce straight to the fielder in the mid-wicket area, 32. After 1.5 over 5 പന്ത് 32. Hashi 17 from 6. Last ball in the over. Nicely routed it away from his 2 sixes conceding an end of the over.
Number 2, it's 32. 2 ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു 32. 2 overs completed and 32 runs. Biggest Sporting versus Fort Warriors. 24 പന്ത്. And they need just 22 runs only. 24 പന്തിൽ 22 മാത്രം. Shamgili goes in the leg side and what a grab from the fielder. Good reaction from the fielder. Timely jump. Vishnu the man. കൃത്യമായ സമയത്ത് നല്ലൊരു ഇടപെടലുകൾ ലെഗ് സൈഡിൽ നിന്നും ഷംഗിലിയെ പിടിച്ച് കുലുക്കുകയാണ്. Wicket down at the right time. ചെറിയൊരു പോരാട്ടത്തിന് വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഷംഗിലി മടങ്ങുന്നു. Fort Warriors, they lost the first wicket. 32 for 1 after 2.1. 23 balls and 22 needed. 23 പന്തിൽ നിന്നും 22. Shavi as the one-down batter in the striking zone and Sarir to Shavi. Trying to pull it away towards the fine leg area. Adding 2 more runs. And it's 34 for 1. 2.2. 2 over 2 പന്ത് 34. Shot again and collecting the fielder. It's wicket number 2 in the over for Sarira. രണ്ടാമനെയും പിടിച്ചു കൊല്ലിക്കുന്നു സരീർ എന്നുള്ള ബൗളർ. Mistakes from the fielder Tejas for Team BK. So number 2 down. 34 with 2 wickets lost from 2.3. 2 over 3 പന്ത് 34-ന് 2. Now comes the all-rounder Fazal. That's wide from Sarir. 35 team score. Excellent shot, nicely driven it. A grounded shot from Fazal. 36 for 2. 18 more from 20 balls. 20-18. Under edge. 19 deliveries remaining and 18 runs. 19 പന്തിൽ നിന്നും 18 റൺസാണ് വിജയ ലക്ഷ്യമായി കൊണ്ട് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ്. Shuffling towards the leg side. Nobody there. Hashi with another controlled shot. Boundary, end of the over number 3. It's 40. 3 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 40. 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്ല. Fort Warriors. Another 14 runs. ഇനി കേവലം 14-ന്റെ ദൂരം മാത്രം.
So 40 for 2 after 3.1. And Nandu comes back and delivering another dot ball for BK. Shot from the batter, Nias. Taken the catch. That's a soft dismissal, easy wicket for Nandu and Nias. So Fazal is also gone from the other side. 43 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു for Twaris. Riaz Malvi comes in, the new batter for Team Fort. It's a wide. Wide plus boundary. 5 runs in total as an extra. Nine runs from 15. 15-9. Following the ball, chasing the ball. That's a dot. 3.4, 45. That's been hit. ചോരാത്ത കൈകളുമായി കൊണ്ട് കൊട്ടമതിൽ കാക്കുകയാണ് മിഡ് വിക്കറ്റിൽ തേജസ്. One more catch into the pocket of Tejas. And one more wicket down from the camp of Fort Warriors. So 4 wickets down with 45 runs. 3 over 5 പന്ത് 45-4. Last ball coming up from Nandu to Adarsh. Wide delivery from Nandu. And 8 runs from 13. 13-8. End of the over number 4 and it's 47. 4 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 47. 12 പന്തിൽ 7 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. Very nicely rolling the fingers from the batter. And we got a Sufaid, the new bowler in action for Team BK. Leg by Scald and 48. That's a shot from Hashi again. He just hammered it. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഒരു മാച്ച് വിന്നറായിക്കൊണ്ട് Hashi. That a mighty sixer. End of the match, end of the game. Game over. Fort Warriors are sealing the match. Won by 7 wickets. 6 വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം. 10 പന്തുകളെ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള
മികച്ച റൺ റേറ്റോടുകൂടിയുള്ള വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കുകയാണ് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തലശ്ശേരി. For the next match, Nasser Vanjeri versus KZD 7 Brothers. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തതിനു വേണ്ടി Rani's KCT. Welcome to the presentation area, and the player of the match goes to Fazal. Player of the match പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഫസൽ ഫ്രം ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് എന്നത് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി അനിസ്ക ഫ്രം KCD 7 Brothers രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾസോ ഫോർ മാച്ച് നമ്പർ 4, നാലാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് പുതിയ രണ്ട് ടീമുകൾ ADMG കോളേജിന്റെ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ണൂരിന്റെ തന്നെ രണ്ട് ഗൺ ടീംസ്. ഇറ്റ്സ് നാസർ വാഞ്ചേരി വേഴ്സസ് KCD 7 Brothers. The two guns of Kannur tennis ball cricket are face to face each other in PPL Season 3. Punnad Premier League inde മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പിന്റെ നാലാമത്തെ മത്സരം Day 1. Live actions are going through webstreaming.in channel. Very first ball. A slow ball beauty to start. Madhyapanda. Venki the bowler. Striking until Bablu. And in the non-strike area, Namshi. Looks like a perfect carnival for KCD 7 Brothers and Nasser Vanjeri also. നാലു ഭാഗത്തും ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മികവാർന്ന താരങ്ങളാണ് ലൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രം ദ ബോളിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെങ്കി. ഫ്രം ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സോൺ ഇറ്റ്സ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ Namshi. And now comes the striking zone. It's Bablu, Shaheen Bablu. And the wicket keeper, it's Fancy. Slow ball beauty. ബാറ്ററെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പന്ത്
നൈസ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വെങ്കി ദ ബോളർ. Icon player for both the teams are face to face each other. Shahin Bablu from Thiruvananthapuram. Venki controlling it so nicely from the first 5 balls. Adyanchal 3 runs മാത്രം. Just placed it. And Namshi takes a single and coming back for 2. Takes a 2 runs. ഒരു ഡബിൾ റണ്ണോട് കൂടി നാംഷി ആദ്യത്തെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. KCD 7 brothers 5 runs in the first over. And what a journey for KCD 7 brothers in the last edition of Kerala Premier League KPL Season 5. And the man Namshi gets a player of the match in one of the match. Played for the same team, KCD 7 brothers in KPL Edition 5. That's a misfield and the ball is rolling over the fence. It's a boundary. Riaz comes in for the second over. Then Bablu nicely rolling his fingers and gets a boundary. 4 runs. 9. Excellent shot. Ten from 8. 8 പന്തിൽ 10 KCD 7 brothers. Riaz continues from the one side. And Namshi and 0-5 on the track. Shuffling once again and the fielder chasing the ball, but no, he stopped it. Great work from the fielder. ബോളിൽ നിന്നും ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നും തട്ടിയകറ്റുമ്പോൾ നല്ലൊരു സേവ്. 3-ാം മത്സരത്തിന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് അനീസ്ക KCD 7 brothersന്റെ അനീസ്കയെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. Waited and punished it by Namshi towards a fine leg. Fine leg-ലേക്ക് ഒരു fabulous ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് നാംഷി KCD 7 brothers 18. Looking for one more shot, but on this occasion, that's a dot. Puts in the gap. No, that's just a single and 19 runs for 2 overs. രണ്ടാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 19. 2 overs done and KCD 7 brothers 19. One more shot, and that is out of the park. Finding the distance a long way. That's a monstrous hitting from the batter. Namshi goes high and long way.
It's a colossal shot. A Sayan that comes in. ഒരു സിക്സറോട് കൂടി വരവേൽപ്പ് നടത്തുകയാണ് നാംഷി. ഒരു പന്തിന്മേൽ ഒരു ക്രൂരമായുള്ള അറ്റാക്കിംഗ്. Oh, that's a full toss. A missed out. What a miss that is. Even Namshi could not believe it. How did I miss the ball here? തീർച്ചയായും സിക്സറിലേക്ക് പാറി പറപ്പിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു പന്തായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ മിസ്സാവുന്നു. 6 and a dodge. Another one. A mighty blade. Shot again and clearing the biggest distance. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു വലിയ ട്രാക്കിനകത്തേക്ക് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രൗഢോജ്വലമായ സിക്സർ തീർക്കുന്നു KCT7 ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടി. നാംഷി 31 for KCT now. Very well bowled. A tactical move from the bowler Science. 2.4, 31. KCT7 brothers. 2 over 4 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 31. Very well routed shot from Namshi. Already 2 സിക്സറുകൾ വഴങ്ങുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ അവസാന പന്ത് ഷാഹിൻ ബബ്ലുവിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറുന്നു. 32 from 2.5. Last ball in action. Sion to Bablu. Outstanding delivery. Dot ball and end of the over. 3 overs completed. It's 32 runs. KCT7 brothers. 3 overs, 32 runs. And let's have a look in the presentation area for the man of the match for number 3. Intel Mani presents PPL man of the match, handing over by Anis KCT to Fazil from Fort Addis. പ്രസന്റേഷൻ ബോഡിയിൽ നിന്നും പൊന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 3ാമത്തെ പതിപ്പ്, അതിന്റെ 3ാം മത്സരം പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം. Excellent shot, nicely picked up from Namshi again. And Namshi is rocking and rolling for KCT7 brothers, and they moves on to 38. ഒരു ഭാഗത്ത് വയലന്റ് ആയി തന്നെ പെരുമാറുകയാണ് നാംഷി, മറുഭാഗത്ത് ഒരൽപ്പം സൈലന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഷഹിൻ ബബ്ലു. Good comeback from the bowler Venki. തന്റെ 2ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് വെങ്കി കടക്കുമ്പോൾ 39 ടീം ടോട്ടൽ. The icon players on both the sides. Venki to Bablu. Missed out. Getting some extra bounce on the track, and it's a dot ball. Oh, that's high in the air. Will it be the first one? Yes, it is. Venki takes a catch of Shahin Bablu. That's the first wicket falls down from the camp of KCT7 brothers. വെങ്കിയുടെ 2ാം വരവ് അത് KCT7 ബ്രദേഴ്സിന്റെ ആദ്യ വിക്കറ്റും കൊണ്ട് മടങ്ങുകയാണ്. 39 ഒരു വിക്കറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ഡൗൺ with 39 runs. JP comes in for the last ball from Venki to JP.
A stylish way to off the mark from Seji JP. Nice connection and 4 hours 40. 4 overiൽ 40. KCT 7 brothers. Next over, Ashwin D40 comes in and the very first ball. Shot into the extra cover. That's a single. So 41, Namshi. 31 for 14. 14-ൽ 31-ന്റെ പൊലിവുമായി കൊണ്ട് Namshi the man. Catches a call and പന്തിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിനെ ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു പന്ത്. Opportunity. So 42. Ashwin D40 up against Seji JP now. 2 ball, 2 single. That high in the air. Will it be? Yeah, this time the catch has been taken, but it's not Namshi. It's Seji JP gone. Vengi the man making no mistakes at all. Namshiye കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും JPയെ കിട്ടി എന്നുള്ള പ്രത്യാശയത്തോടു കൂടി Ashwin D40. KCT 7 brothers now 42 for 2. 42 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ KCT now with 4.3. 3 balls to go in the over. Oh, the ball, it's traveling and no, but unfortunately ആ ഒരു രക്ഷ മറികടന്നുകൊണ്ട് പന്ത് ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് തന്നെ. 46 ആസിഫിന്റെ വരവ് അത് KCT 7 ബ്രദേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി സമ്മാനിക്കുന്നു. 46. Rolling it, but Fancy takes it, and the big man, the man in great form, the man in red hot form, Namshi gone. So Ashwin delivering the best over in the first innings. ഇന്നിങ്സിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു. ശക്തമായുള്ള തുടക്കമായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഓവർ പൂർണ്ണമാവുമ്പോൾ 47-ന് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ KCT 7 ബ്രദേഴ്സ്. As well for the last over from Nasser Ranjeri.
Spot on delivery. So what a comeback from Nasser Manjeri boys. ഒരു നിമിഷത്തിൽ അനാംഷി ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് പാടെ വിഴുങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിനിടയിലേക്ക് കൃത്യമായ ബോളിംഗ് അറ്റാക്കുമായി കൊണ്ട് തിരികെ വരുന്നു നാസ്. And hitting on to the stumps. കഠിന പന്ത് അതൊരു സാമ്പിൾ മാത്രമായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് വന്ന പന്ത് കൃത്യമായി തന്നെ ഉന്നം പിഴക്കാത്ത രീതിയിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ബൗളർ. സോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവസാന ലാപ്പിൽ മാറി മറിയുകയാണ് KCD 7 ബ്രദേഴ്സ്. 48-4 5.3. .48 and 4 down. So Ajmal continues. 3 balls to go. Sujin. ഉയർത്തിയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നൈസായി കൊണ്ട് ആ ഒരു പന്തിനെ ഡിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അജ്മൽ. Ajmal, the great executor, goes really well for the team. And it's 48 with 4 down. That's a lawful toss, and that's been nicely executed it away. Disappeared from the center. 4 പന്തുകൾ കൃത്യമായി എറിഞ്ഞപ്പോൾ 5ാമത്തെ പന്തില്ല ചെറുതായൊന്ന് പിഴവ് സംഭവിക്കുകയാണ്. ആ പിഴവിൽ കൂടി ഒരു 6 നേടുമ്പോൾ KCT 54. Lastly shuffled it away. Chasing the ball. No രക്ഷ for the fielder. അവസാന 2 പന്തിൽ 10 അടിച്ചുകൊണ്ട് 58-ൽ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് KCD 7 brothers. 58 in the first innings. And welcoming the captain for the match number 5 toss. 5ാം മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായിക്കൊണ്ട് Amigos MRK Warriors versus KP Brothers Papinasheri. Angel Mani Punnad Premier League ആദ്യ ദിനം അതിന്റെ 5ാം മത്സരത്തിലേക്ക് ടോസിനായി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു Amigos MRK Warriors versus KP Brothers Papinasheri. Amigos MRK Warriors versus KP Brothers Papinasheri. It's time for the toss. 2 ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിനായി വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് 4-ാം മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നാസർ വാഞ്ചേരി, KCT 7 ബ്രദേഴ്സ്. നിശ്ചിത 36 പന്തിൽ നിന്നും 59 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. വലങ്കയ്യൻ വെങ്കിയും ഇടങ്കയ്യൻ സുബിനും അടങ്ങുന്ന ഓപ്പണേഴ്സിനെ കളത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാസർ വാഞ്ചേരിയുടെ തിരിച്ചടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. പന്തുമായി കൊണ്ടത് പേസ് എക്സ്പ്രസ് ഓഫ് കണ്ണൂർ. ഇറ്റ്സ് ഓൾറൗണ്ടർ Seji JP straight away comes into the attack. Thanks Intel Money for the title sponsors. PCC അവതരിപ്പിക്കുന്ന PPL Season 3 broadcasting powered by webstreaming.in. It's day 1, Friday. First one, will it be a no ball or wide? No ball. That's outside of the track, so definitely that's a no ball. Amigos Nadavanaj MRK Various versus KP Brothers Papinasheri. Toss call. Oh, that's a milestone hitting from Venki. Yeah, it's a marvelous pickup shot from Venki. ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ് പന്തിനെ അനായാസമായി കൊണ്ട് ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് തകർത്ത് കളിക്കുകയാണ് നാസർ വാഞ്ചേരി. 7 runs. Amigos MRK Warriors won the toss and they decided to bowl first. Lovely delivery on this occasion from JP. അടുത്ത മത്സരം കളിക്കേണ്ട 2 ടീമുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത മത്സരത്തിനായി തയ്യാറായി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. നോ ടൈം ടു വേസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിനുള്ള ഇടവേളയിലേക്ക് പിരിയണം. Oh, Venki just slicing it. 1 bounce, 4 runs. Absolutely slapped it through the extra cover. മാറ്റെടുത്ത് വീശുന്നു. വെട്ടൊന്ന് മുറി 2 എന്നുള്ള കണക്കിൽ പന്ത് ശരവേഗം പാണ്ടെടുക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രാ കവറിലേക്ക്. നാസർ വാഞ്ചേരി 3-ൽ 11 സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഇനി 33-ൽ 48. Goes again, and that's a bullet shot. What a hit that is. A spot on shot from Venki. 17ലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. That's a replay action of that shot and 4 ball. 17 for Nas. സ്പോട്ട് ഓൺ ഡെലിവറി. സ്റ്റംപ് ടു സ്റ്റംപിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ അനായാസമായി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യമായി സുബിനിലേക്ക് ഒരു അവസരം എത്തുകയാണ്. അത് ലെഫ്റ്റി. 18 from 5. Last ball. 31 ball, 41 needed for Nas. Dragged it towards the leg side and adding a single run. So 19 in the first over of the chase. ചേസിംഗിന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 19 റൺസ് നേടിക്കൊണ്ട് നാസർ വാഞ്ചേരി തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഇനി 30 പന്തിൽ 40.
Second over in action, and it's Namshi. KCT 7 brothers introducing the skipper. In action, Namshi to do something at the stage. Sure, and one bounce. Oh, that's gone. Beating the fielder. Fielder പോലും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പന്ത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് 23. Slow ball. Right on the channel. Beautifully executed, and 23. Dragged onto the ball. And takes a catch. ഒരു ബൗണ്ടറി വിട്ട് നൽകിയെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു അവസരം തന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനെ നിഷ്പ്രയാസം കൈക്കൊള്ളിലാക്കുമ്പോൾ ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു സുബിൻ. So Namshi comes in and Namshi gets a wicket. Nasser Vanjeri 1 down with 23 runs. 26 പന്ത് 36 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. And Fancy comes into the middle. And it's Namshi to Fancy. Short pitch delivery. Taps it for a single. Kano tennis ball cricket in the Randu Valiya Shaktigal. Namshi and Fancy takes a single and given the strike to Venki now. Nasuravanjeri 24. Last ball from Namshi to Venki. Striker rotate ചെയ്തുകൊണ്ട് Venki will keep the strike in the next over. So 25 runs after 2 overs. രണ്ടാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 25. 24 പന്തിൽ നിന്നും 34. Shahin Bablu for KCD 7 brothers for the next over. I can see a fielder. The fine leg fielder is up in the circle. Just an edge, and Shafiq the man. Bablu to Venki. That's a bang. Belted into the crowd. മാരകായുധങ്ങളുമായി കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇരിട്ടി ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചൊരു ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് വെങ്കി വീണ്ടും അവതരിക്കുന്നു. നസ്സർ വാഞ്ചേരി 31. Goes again in the aerial route. It's a 6 again, and 37. 2 sixes up against Shahin Bablu. Nasser Vanjeri. Now 22 needed from just 21 ball. മറ്റൊരു മത്സരം കൂടി ചേസ് ചെയ്യുന്ന ജീവന് വളരെ എളുപ്പമാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവസരമാണത്. And Shahin Bablu gets a wicket of Venki. 2 സിക്സറുകൾ ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് കൃത്യമായി പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ കവറിലേക്ക് ഒരു സിക്സറിനായുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. Done and dusted by Shahin Bablu. Gets a wicket of Venki. 2 down with 37.
Now comes Ashwin. 37 for 2. Straight away, coming for a reverse shot. Thirty-seven for 2. Last ball, Shaheen. Oh, full of one. Looks like a no connection from the bat. Yes, it is. That's a high signal from Mansoor toss. And it's a bye. So 3 overs completed, 38. 3 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 38-2 18 പന്തിൽ 21. 18 ball, 21 needed. Nasser Vanjeri. Namshi comes back and delivering 2 dot balls. Grounded shot. Single. Leg side, pull shot from Fancy and gets a boundary. 43 now. Chasing a വളരെ എളുപ്പമാക്കിക്കൊണ്ട് the Fancy, the man for Nasur Vanzeri. Another 60 needed. Last ball from Namshi to Fancy. 13-16. Flicking towards the leg side. So just 6 runs in the over of Namshi. So Namshiയുടെ 2 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി 12 പന്തിൽ 15. 4 overs, 44 for 2. 4 ഓവർ 44-ന് 2 12-ൽ 15. Shot from Fancy. That's special and that's typical Fancy for you. ശരവേഗം മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്ത മത്സരത്തിനായിക്കൊണ്ട് വേദി വിട്ടു നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു Fancy. Leaving the ball, and that will be called as a white. White call, extra run. Pulls the trigger again. And how easily he is getting the boundary there. So it's all about just getting 4 runs. ഇനി കേവലം 4 റൺസിന്റെ ദൂരം മാത്രമാണ് നാസ്ർ വാഞ്ചേരിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. 10 balls, 4 runs needed. One more pull shot. But the fielder was ready for that. Now ഒരു ഷോട്ടിനെ തടുക്കുവാൻ കൃത്യമായി തന്നെ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഫീൽഡർ. 56, 4.3, 3 balls to go.
goes in the biggest direction, and Ashwin finishes off with a big monster shot. സിക്സറിലൂടെ തന്നെ നസ്ർ മാഞ്ചേരിക്ക് ആദ്യ വിജയം സമ്മാനിക്കുന്നു. അശ്വിൻ ആൻഡ് ഫാൻസി. സോ ഗെയിം ഓവർ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് അടുത്ത മത്സരത്തിനുള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ ഒന്ന് വളരെ ക്യുക്കായി തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. MRK വാരിയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പിനശ്ശേരി തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. അഞ്ചാമത്തെ മത്സരം, മാച്ച് നമ്പർ 5. First ball, it's a wide ball. Amigos, MRK Warriors ആദ്യ മത്സരം സുനിശ്ചിതമായി കൊണ്ട് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. രണ്ടാം സീസണിന്റെ ചാമ്പ്യൻസ്, ദ ഡിഫെൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻസ് Amigos and MRK. That is extravagance, a shot over the extra cover. Goes like a rainbow. മഴവില്ലഴകില്ല ഒരു ഷോട്ട് ജിജുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും കൃത്യമായുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത്. ഷഹിൻ ഷാ, he will change some plans. Let's wait and watch. One more shot. This time the fielder was ready for that, and he takes a catch. That's a trick, and the trick is working really well for Amigos and MRK. ആദ്യത്തേത് കൃത്യമായി
കൊള്ളേണ്ടിടത്ത് കൊണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഒരിക്കൽ കൂടി നീ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ അടിക്കൂ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഷഹീൻ ഷായുടെ പന്ത്. അതൊരു ട്രാപ്പ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ട്രാപ്പിൽ കൃത്യമായി വീഴുകയാണ് ബാറ്റർ. So KP Brothers pop in a shady. One down with 7 runs. Shahul, the all-rounder, left-hand striker, with 7 runs for KP Brothers. Keeping it 2 away from the batter. That will call it as a dot ball. Amigos MRK Varius in the trustable all-rounder. One more time, that's a deviation and it's a deflection. Wicket number 2 for Shaheen Shah. The superstar material for MRK Warriors and Amigos Nadavanada, giving another great start in match number 2 also. Amigos Nadavanada രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിലും ഒരു പൊന്നും വിലയുള്ള തുടക്കം നൽകുകയാണ്. Two wickets in the first over. മുന്നേറ്റ നിരയിലെ 2 പട്ടയാളികളെ വെട്ടിമാറ്റുന്നു ഷഹീൻ ഷാ. So KP Brothers pop in a shady 7 for 2 after 4 balls. A lovely ball from Shaheen Shah. And end of the first over in style. So done with the first over from Shaheen Shah. And for Amigos and MRK, here comes number 45. It's Ashraf. Ashraf to Shabib Madakara. And white called from the on-field umpires. ഒരു മത്സരം നിങ്ങൾക്കായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. It's Shakim and Shuhaib from Focus Kerala pairing panel. Eight for 2. Second over. Shabib Madakara. Full of 1. Shot on offer for Shabib. And he takes a single. Score moves to 9 for KP Brothers.
full and straight. സ്റ്റംപുകൾ കൊണ്ടു വെച്ചുള്ള അഷ്റഫിന്റെ മറ്റൊരു പന്ത്. It's a single, 10 for 2. Good stuff. That's a great delivery from Ashraf. And the bowlers of Amigos, MRK Warriors. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ അതേ ആവേശം തന്നെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും വീണ്ടും എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ്. 10 പന്തിൽ 10-2. Looking for a big shot, പക്ഷേ വർക്കാവുന്നില്ല. അഷ്റഫിന്റെ കുതന്ത്രപരമായ പന്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഷബീബ് മടക്കര. 1.5, 10 for 2. Last ball coming up in the over now. And that is hitting on to the stumps. That's a timber. That's special. Hitting on the timber in style from Ashraf. So 3 down. Another explosive bowling attack continues for Amigos Nadavanad and MRK Warriors. എറിയുന്ന ബോളേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് ഉയരുകയാണ്. Now the big point is 2 overs are still remaining from that man, the big brother of Palakkad. Nabi Ovels has to come. So മൂന്നാം ഓവറിലേക്ക് it's Abi from Palakkad joining in there. Already stuck ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓവർ ഞങ്ങൾ അബിയെ അങ്ങ് ഇറക്കി വിടും. Just 10 runs with a loss of 3 wickets. KP Brothers Papinasheri 10-3. Looking for a big shot against Abi. But he is a deadly customer. ഏതു നിമിഷവും പന്തിന്റെ വേഗത കൊണ്ടും പന്തിന്റെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടും നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള താരമാണ് നമ്പർ 33 നാബി. There you go, it's an opportunity. സർക്കിളിനകത്തു മാത്രം പന്ത് സേഫായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. 11 with 3 down. Looking for a big shot, പക്ഷേ calm and composed ആയിക്കൊണ്ട് Nabi Ovels delivering a dot ball. The man of the match award winner for the first match of PPL season 3. Once again, that's a spot on delivery. അത് തന്റെ ഏരിയയാണ്. ആ ഒരു ട്രാക്കിനകത്തേക്കുള്ള ഗോൾഡൻ സ്പോട്ട് വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നു അബി ഓവൽസ്. 11, 3 വിക്കറ്റുകൾ വീണടിയുന്നു. One more time, it's a copy paste, it's a replay action. And economical stuff. അത് ഈ ഒരു PPL ആർക്കും തന്നെ വിട്ടു നൽകില്ല എന്ന് കട്ടായമിടുകയാണ് Nabi the tall man. Another time, another dot ball. Just a single.
ഒരൊറ്റ റണ്ണ് മാത്രം വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് 11 റൺസ് മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. Moving on to over number 4. And it's Aki from Valley Toad delivering the first ball, and they are taking a single. KP Brothers Papanesheri 12. 3 wickets down. 3 wicket നഷ്ടത്തിൽ 12 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. That's a mistake. And it's a no ball sixer. ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന ടീമിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് ഫുൾ ടോസ് നൽകുകയാണ് അക്കി. അതിനെ നന്നായി തന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിക്സർ സമ്മാനിക്കുന്നു. ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു വലിയ സിക്സർ. Comes back with a mighty delivery from Aki. Still it's 19 for 3 after 3.2. ഷോട്ട് നിന്ന നിൽപ്പിൽ തന്നെ ഉയർത്തിയടിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കവിടെ എന്ന് പറയുകയാണ് അഷ്റഫ്. The all-rounder, the 3-dimensional player. Ashraf, what a catch that is. Great effort, just in front of the long on area. Long on-ile കാവൽക്കാരൻ ഒരു കോട്ട മതിൽ കാക്കുകയാണ്. പന്തിനെ കൃത്യമായി തന്നെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് 4ാമത്തെ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ KP Brothers 19-4 3.3. Down the ground and might be adding another single. It's 20. That's a full toss, swings it. And a catch taken from the fielder. So now Narayan Para. പന്തിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാച്ചിനെ അനായാസമായി നേടിയെടുക്കുന്നു. Nice effort from Naufel and another wicket down. കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി എഴുത്താണ് ഈ ഒരു ഫ്രൈഡേ day 1 of PPL season 3. Namake and Amigis Nadavanaj ബൗളേഴ്സിന്റെ പ്രകടനത്താൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോർ കാർഡ് പടുത്തുയർത്തുകയാണ്. 20-5 വിക്കറ്റുകൾ വീണടിയുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഇൻ ദി ഓവർ, Aki to Kiran. Wide is the call. Extra run, 21. That's a wicket again, one more down. So 21 with 6 wickets falls down. 6 wicket നഷ്ടത്തിൽ 21. 4ാമത്തെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. Everything under control for the team. Bowling team, Amigos Nadavanad and MRK Various. 4 overs completed and moves on to over number 5. The cutting bowling machine
Abby. One more time. വിസ്മയം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഓവറിൽ ഒരൊറ്റ റണ്ണ് മാത്രം. Back again to deliver his second over. Appeal, and yes, up goes the finger from the umpire. That's out, given ball number 2. It's a wicket for Abby overs. The batter just shocks from the center. വീണ്ടും ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് one more batter just perishing from the center. Again a dot. Abby overs delivering a dot ball. Fantastic effort again, and it's a dot ball again. Dot ബോളുകൾ കൊണ്ടൊരു പെരുമഴക്കാലം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നാബി ഓവൽസ്. കൃത്യമായി 2 മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് a lot of dot balls delivered by Abby ovals. Another one. Look at the spin move from the track. Fine delivery. Again a dot ball. Maiden wicket over for Abby. Just a single run from his 2 over. 2 ഓവറിനപ്പോൾ ഒരൊറ്റ റണ്ണ് മാത്രം വെട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ബൗളിംഗ് കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് Abby ovals. Stunning piece of bowling performance. Bowling mastery on full display delivered by Abby. So we are in for the last over. മറിച്ചൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവസാന ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിലും വിക്കറ്റ് തന്നെ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് the man in blue സർവാധിപത്യം പുലർത്തുകയാണ്. ഏഞ്ചൽ മണിയുടെ PPL പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 3ാമത്തെ പതിപ്പ്. Second match for amigos Punnad and MRK Warriors. Very well bowled. Nicely routed on the track. And the defending champions of Punnad Premier League playing like a champions in the season 3. Amigos Punnad and MRK Warriors. Takes up a single. അന്വേഷിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ നിലം പൊത്തുന്ന കാഴ്ച മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡോട്ട്
Getting a connection with the tennis ball. Good stop from the fielder from the deep point. And 2 runs added. Moving on to the last ball. Looks like 24 runs only for KP Brothers Papinasheri. കേവലം 24 മാത്രമാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ബോളിംഗ് ടീമിന് നേരെ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് ബോൾ ആൻഡ് പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിൽ പൊട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് 24 runs only. And what a bowling performance from Amigos Punnad and MK Warriors. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയം കേവലം 25 റൺസ് മാത്രം. 25 runs needed for that remarkable second victory for Amigos and MK Warriors. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായി കൊണ്ട് വൈക്കിങ്സ് നരയൻപാറ. സ്പോൺസർ ആയിക്കൊണ്ട് പുന്നാഡ് പ്രീമിയർ ലീഗ് from Punnad Cricket Community. Day 1, match number 5. Equation is very simple for man in blue. Amigos Punnad and MK Warriors. 25 run only from 36 balls. Here we go, the first ball from Kiran to Ashraf. Short pitch delivery. That's the strength of കിരൺ. ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ 5 വിക്കറ്റിന്റെ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബോളറാണ് കിരൺ എന്നുള്ള താരം. ഇത്തവണ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ടീമിന് ഒരു വിജയ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. കിരൺ ടു അബീന. രണ്ട് ടീമിന്റെയും മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയുള്ള 2 താരങ്ങൾ നേർക്കുനേർ വരികയാണ്. KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പിനശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് കിരൺ. And Abhi Ovals already brought one man of the match reward in PPL season 3. What a take from the wicket keeper. Oh yes, out is the call, and that's a great stuff from the wicket keeper Giju. Outstanding, it's a brilliant one. It's not a wicket keeper, the man with a flying bird. Giju flies it, takes a catch.
ഈസി വാക്ക് ഓവറിന് ശ്രമിക്കുന്ന MRK നാമിഗോസിന് വേണ്ടി ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. തങ്ങളുടെ സ്റ്റാർ പ്ലെയർ Nabi Ovals now sitting in the dugout. Short pitch delivery. One more time. Kiran is troubling the batter with the short pitch balls. ഹാർഡ് ബോളിലും കൃത്യമായി തന്നെ നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു ബോളറാണ് കിരൺ. 1 for 1 after 4 balls. Look at the line again and Kiran strikes. Ladies and gentlemen, 7 വിക്കറ്റുകൾ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ഇതിനോടകം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട കിരൺ ബെസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് പട്ടികയിൽ താനല്ലാതെ മറ്റാരെ എന്നുള്ള വലിയ വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. 7 wickets, that too from over number 3. തന്റെ 3ാമത്തെ ഓവർ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ 7 വിക്കറ്റുകൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ഗെയിമിൽ സ്വന്തമാക്കുന്നു. Hats off. That is unreal stuff from the bowler Kiran. ഒരു ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. In and out show from Kiran there. 7 wickets plucking out from Kiran here. Absolutely mind-blowing stuff from the bowler for KP Brothers Papinisheri. Looks like ഒരു ഡിഫെൻസീവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് MRK Warriors and Amigos Punnad. Vikings Narayanpara, last call for the toss. Vikings Narayanpara, last call for the toss. Two for 2. 25 മാത്രം മതി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മത്സരം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി എന്ന് പറയുകയാണ് കിരൺ ആൻഡ് ദ KP Brothers പാപ്പിനിശ്ശേരി. 2-2 ഷാഹുൽ ഹമീദ്. Ashraf goes high. Will it be taken? Wicket number 3. Taken, and KP Brothers back with a bang with 25 runs. 25 എങ്കിൽ 25 മതി ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ബൗളേഴ്സ് എന്ന് തീർത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3ാമത്തെ വിക്കറ്റ് വീണടിക്കുന്നു. So wicket number 3 down. That's a big collapse. 2 ദിശയിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമായി മാറുകയാണ്. അതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അത് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ട് സജീർക്ക ഫ്രം KCT വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് goes to വെങ്കി ഫ്രം നാഷ് ചെറുവാഞ്ചേരി. വെങ്കി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും
സജീർ ഖാൻ ഫ്രം KCT ആ ഒരു മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായിക്കൊണ്ട് രണ്ടുപേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി വെങ്കി, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. Look at that turn there. 3-3. ഒരു ഓവർ 3 പന്ത് 3-3 നിൽക്കുകയാണ് സ്കോർ കാർഡ്. ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണും ഇതുപോലത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം? 3 of 3 with 1.3 with 1.4. ഷഹീൻ ഷാ, സുനിൽ പനോളി, they're coming back for 2 easy 2 runs. Adding 2 runs and 5. ഒരു ഓവർ 5 പന്ത് 5-3. A grounded shot from Shaheen Shah. So another 19 runs needed from 24. 4 ഓവറിൽ 19 മാത്രമാണ്. സോ ശക്തിയല്ല ഇവിടെ ബുദ്ധിയാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കേവലം സിംഗിൾ നേടിയെടുത്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലൈന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉഗ്രവിഷയുള്ള കിരണെ തന്നെ വീണ്ടും തിരികെ വിളിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഓവർ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? അതുപോലെയായിരിക്കും ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ടും. കിരൺ ഈസ് ബാക്ക് അഗൈൻ. 2 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 7 വിക്കറ്റിന്റെ പൊലിവുമായിക്കൊണ്ട് the gun bowler of KP Brothers Papanesheri, Kiran back to Shaheen Shah. Tries to pull it away. So singles are enough. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സിംഗിൾ തന്നെ ധാരാളമാണ് ആമിഗോസ് MRK വാരിയേഴ്സിന്. ഇനി 18-23 പന്തിൽ 18. That's what the asking equation. What a collect from the wicket keeper. One more time. ഒരൊറ്റ പന്തുമ തന്നിലൂടെ കടന്നു പോവില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ജിജു എന്നുള്ള വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള കീപ്പർ. The angel bird of team KP Brothers Papanesheri ഇരുഭാഗത്തേക്കും പറന്നകലുകയാണ്. No extra runs they are giving out. Straight on the ground, trying to block it. Somehow they got a single run. Oh, what a reflection that is! Adding wicket number 8 with a split second reflection from Kiran. Shaheen Shah is also gone. One more time, Kiran has plucking the wicket here. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 5 എങ്കിൽ 2ാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് പിടിച്ചോ 3. എല്ലാം കൂടി 8 വിക്കറ്റുകൾ 2 മത്സരത്തിനിടെ ഒരു താരം നേടിയെടുക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, ഒരു ടൂർണമെന്റ് മുഴുവനായും ബെസ്റ്റ് ബോളർ പട്ടികയിലേക്ക് 8-9 വിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് വിക്കറ്റ് ടേക്കർ ആവുമ്പോൾ കേവലം 2 മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് 8 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കിരണിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് KP Brothers പാപ്പനശ്ശേരിക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. One of the best game of day 1
Look at the scorecard. 8 റൺസിനിടെ 4 വിക്കറ്റുകൾ വീണടിയുന്നു. From 2.4, it's Anirudh comes in the striking area. Rolled it up. Takes a single. So 9 for 4. 9-4. Last ball from Kiran to Srinil. Wide extra run. ഓരോ റൺസിനും അതിൻ്റെതായ വിലയുണ്ട് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ. Now 15 റൺസാണ് നേടാനുള്ളത് അമിഗോസ് MRK വാരിയേഴ്സ് ഫ്രം 19 ബോൾസ്. ബാറ്റേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ബൗളേഴ്സിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ചാൻസ്. ഡ്രോപ്പ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് അതൊരു ക്രൈമാണ് എന്തോ വീണ്ടും ഉണർത്തുകയാണ്. 4ാമത്തെ വിക്കറ്റിനായുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു കിരൺ. പക്ഷേ കൈയടിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിന്. 8 wickets in 2 games for the team KP Brothers പാപ്പിനിശ്ശേരി. 25 റൺസ് മാത്രമാണ്. ഓർക്കുക, just 25 runs to defend. പക്ഷെ അതിന് അവസാന പന്ത് വരെ ഞങ്ങൾ പോരാടുമെന്ന മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 11 താരങ്ങളാണ് KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പിനിശ്ശേരിക്കുള്ളത്. തുടക്കം മുതലേ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച കിരണിന്റെ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ സ്തംഭിച്ചു നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു ആമിഗോസ് ആൻഡ് MRK വാരിയേഴ്സ്. 12-4. ഇനി 13 അവസാന 3 ഓവറിൽ. Trying for a pull shot and on this occasion the catch has been taken. ഇവിടെയാണ് പിഴച്ചത് എന്ന് ആമിഗോസ് MRK വാരിയേഴ്സ് ഒന്ന് ആഞ്ഞു ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. വലിയ ഷോട്ടുകൾക്കുള്ള സമയമെല്ലാം ഇപ്പോൾ. കേവലം ഗ്രൗണ്ട് ഷോട്ടുകൾ കൊണ്ട് സിംഗിൾ എടുത്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖസുന്ദരമായി കൊണ്ട് ആ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് ചെന്നെത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. 13 17 പന്തിൽ 13. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ 25 റൺസ് മാത്രമാണ്. കേവലം 2-3 ഓവറിൽ ഈ ഒരു മത്സരം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ എവിടെ? KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പിനിശ്ശേരി. You cannot write it off. ഞങ്ങളെ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതി തള്ളാൻ നിങ്ങൾക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് 2ാം ഇന്നിംഗ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വൈഡ് ഈസ് ദ കോൾ. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ട്രാക്ക്, ഒരു 360 ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് ബാറ്റേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ബൗളേഴ്സിനുമാ. ഒരു ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിനകത്ത് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ട്രാക്ക് അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുള്ള PPLന്റെ സംഘാടകർക്ക് കയ്യടി നേടാം. Angel Money presents Punnad Premier League Season 3. Lost score thriller. Oh, wide again. എക്സ്ട്രാ ഇനത്തിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള 2 വൈഡുകൾ. 16 പന്തുകൾക്കപ്പുറം 11 റൺസ്. വിജയം മാടി വിളിക്കുകയാണ് ആമിഗോസ് MRK വാരിയേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ. ശക്തിയാർജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോളിംഗ് പെർഫോമൻസ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. KP brothers, look at the line, look at the control. ലൈനിലും ലെങ്തിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ തന്നെ PPL 3ാം പതിപ്പിന്റെ ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് ത്രില്ലറിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും തള്ളിയിടുകയാണ്. One more beauty, one more gem of a delivery from the bowler. ഞങ്ങൾക്ക് കിരൺ മാത്രമല്ല,
സിദ്ദീഖിനെ പോലെയുള്ള മറ്റ് വില്ലപിടിപ്പുള്ള താരങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. 3 ഓവർ 4 പന്ത്, 14 5, 14 പന്തിൽ 11 ടൈറ്റ് ആവുകയാണ്. Flick off the wrist. Great effort from the fielder, and by the way they are coming back for two runs. Equation double digital നിന്നും single digitalലേക്ക് മാറുന്നു. 13-ൽ 9. 9 needed from 13 balls. What a game of cricket. വിജയം ആർക്കൊപ്പമാണെങ്കിലും രണ്ട് ടീമുകളും നന്നായി തന്നെ പൊരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മത്സരം സമ്പൂർണാധിപത്യത്തിൽ ബൗളേഴ്സ് നേടിയെടുത്തു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ അമിഗോസ് നടുവനാട് MRK വാരിയേഴ്സ് കേവലം 25 റൺസില്ല ഒരു ടീമിനെ ഒതുക്കിക്കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ബൗളിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സുസജ്ജമായി കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നു. സോ ഇനി 12 പന്തിൽ 9. കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക്, പാഷൻ പ്രോ ബൈക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു മാറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. For the next over, it's Shabib Madakera. Srinal, 9. Oh, that's a ripper delivery from Shabib Madakera. തീ തുപ്പുന്ന പന്തുമായി കൊണ്ട് നല്ലൊരു തുടക്കം. Dot ball, 16. 5 down. Shabib to Srinal. 11-ൽ 9. Amigos. Shot, and it's been puts it down. ക്യാച്ച് മാത്രമല്ല വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 2 റൺസ് കൂടിയാണ്. ഓർക്കണം 25 റൺസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 റൺസിന്റെ വില അത് അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. Now 10 balls 7 runs. That's a shot, and Shahul Hamid takes a catch there. Now 9 deliveries, 7 needed. 9 പന്തിൽ 7. And now comes Naufal Narayan Para in the striking zone. So 7 needed from 9. 9-ൽ 7. It's time for Naufal for Amigos and MRK. Adding a single. PPLന്റെ കൊഴുപ്പ് കൂടുകയാണ്. പുന്നാൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശവും മത്സരത്തിന്റെ കൊഴുപ്പും കൂടുന്നു. 8-ൽ 6. 8 ball 6. ഒരൊറ്റ ഹിറ്റകല നിൽക്കുന്നു വിജയം. അടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സിംഗിൾ മാത്രം. So 5 from 7. ദീർഘശ്വാസമെടുത്ത് പ്രഷറിന്റെ കൊട്ടുമുടിയിലാണ് KP ബ്രദേഴ്സ്. 1 boundary. That's what Team Amigos are searching here. Shabib Madakera to Naufal here. What an execution. That's a class execution. That's a clever delivery from Shabib. So 6 ball 5 needed.
Ladies and gentlemen and boys and girls, Angel Mani presents Punnad Premier League. Final 6 deliveries and 5 runs needed for the Amigos and MRK Warriors here. ഇരിട്ടി കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് 25 റൺസ് നേടിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ്. മേ ബി പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള നടന്നുകയറ്റമാണ് KP ബ്രദേഴ്സ്. ഫൈനൽ 6 ബോൾ 5 റൺസ്, 5 സിംഗിളുകൾ. പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പ്രാക്ടിക്കലി അതിനെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് കവറിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ ഒരു ആവേശത്തിനെ തല്ലിക്കെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാന ഓവറിന്റെ ആദ്യത്തെ പന്ത് തന്നെ വൈഡിഷ് ലോങ് ഓഫിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് ആമിഗോസ് MRK Warriors sealing the match. അടുത്ത മത്സരത്തിനായിക്കൊണ്ട് 2 ടീമുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരൊറ്റ ഇന്നിങ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ ബ്രേക്കിനെ പിരിയുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ കളിച്ചു തീർക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സമയം 12:30. സോ വളരെ പെട്ടെന്ന് 2 ടീമുകളും സന്നദ്ധരായിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇന്നിങ്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. And for this man of the match, ഈ ഒരു ത്രില്ലർ മത്സരത്തിന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി അത് ചെന്നെത്തുകയാണ് പാലക്കാടിന്റെ ബിഗ് ബിയിലേക്ക്. ആബി ഓവൽസ് one more time. He is the player of the match. സമ്മാനിക്കുന്നത് ഡിഫെൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആമിഗോസ് നെടുവനാടിന്റെ the one and only owner സൈഫു, അതുപോലെ തന്നെ KTCയുടെ നമ്മുടെ പ്രതിനിധി സൈഫു നെടുവനാട് ഒരു പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം അബി ഓവൽസിലേക്ക് സമ്മാനിക്കും. അബി ഓവൽസ്, please come forward for the player of the match trophy, and it will hand over by the one and only Saifu Naduvanaj. Straight away, we are moving on to the next match. Vikings Narayan Para versus MYT Kadanavalli. Angel Mani അവതരിപ്പിക്കുന്ന Punnad Premier League PPL Season 3. And it's time for the man of the match reward. That goes to Abi Ovals for the second time. And it is handing over by Saifu Naduvanaj. Tennis Ball Cricket Association of Kerala, and the state committee member. Amigos in the Saifu Naduvanaj, handing over to Abi. That's a pull at delivery to start the attack. It's Sashid KV against Fayaz, the lefty of Manarkad. മണ്ണാർക്കാടിന്റെ പത്തരമാറ്റുള്ള താരം, the powerhouse. And that's a shot of the lefty. It's out of the park. That's massive. That's majestic. And that's a marvelous hitting from Fayaz. ഇരിട്ടി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പന്തിനെ അടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. The lefty and getting some more runs on the scorecard. Leg byes 4 runs. റണ്ണൊഴുക്ക് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 3 പന്തിൽ 10. വൈക്കിങ്സ് നരയൻ പാറ
ആദ്യ ഓവർ MYT കടന്നവള്ളിക്ക് വേണ്ടി അഷിത് KV. 3 ball, 10 runs in the account of Vikings. That's a good stuff. That's a good delivery. Ashit KV. Brilliant delivery. 6-4 and a dot. 10 runs. Should we call it as a wide? Yes, it is. It's a wide delivery. 4 പന്തിൽ 11. Spot on Yorker. ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെ ലൈറ്റ്നിങ് സ്പീഡിലാണ് ഒരു പന്തിനെ കട്ടത്തി വിടുന്നു അഷിത്. 5 deliveries, 11. End of the first. Vikings Narayanbara 11 runs. First over, 12 runs for Vikings Narayanpara, and we got a second over from Adarsh. Vikings Narayanpara. PPL Punnad Premier League ആറാമത്തെ മത്സരം ലൈവ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇരട്ടി MG കോളേജ് മൈതാന മധ്യത്ത് a good line, a tight delivery from Adarsh PR. So 13 so far. നിലവിൽ 13. 1.2. Excellent delivery. Fantastic effort from the bowler, but slight misfielder. മിസ്ഫീൽഡിലൂടെ മറ്റൊരു എക്സ്ട്രാ റണ്ണ് കൂടി സ്കോർ കാർഡിൽ ഇടാവുന്നു. വൈക്കിങ്സ് 15-15. Shot on offer from the left eye. That will be a single run. 16 from 10. 16 Vikings. Shot and Adarsh. No chance. So just a single. 17. Last ball coming up in the over to Fires. Through the extra cover, through the deep point. And it's a boundary. That's a
style steady shot of fires. And 21 coming up after 2. 2 overs done with 21. Kindly speed up, guys. Looking for a big lofted shot. No run. Sutin Kitchu, the hard hitter for Vikings in the striking area. That's straight up in the air. And this time the bowler Adarsh കഴിഞ്ഞ തന്റെ ഓവറിൽ താൻ വിട്ടു നൽകിയതിന് ഒരു മധുര പ്രതികാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അശ്വിതിന്റെ ബോളില്ല ആ ഒരു ക്യാച്ച് നേടിയെടുക്കുകയാണ് വൈക്കിങ്സ്. നരയൻ പാറ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 21. 2.2. Wide is the call. And adding extra run 22. Oh, that's a shot. It's a spectacular connection from Rashid R3. Absolutely muscled it for Vikings. Narayan Bara 28 now. വന്ന വരവ് അതൊരു ഒന്നൊന്നര വരവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. Rashid R3 with a stunning piece of shot up against Ashit KV. He goes again. High and handsomely done. (34) 2.4. രണ്ട് സിക്സുകൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു R3യുടെ വരവ്. One more time. Oh, that's a one-hand catch. That's a blinder from Adarsh. അധികം നിലയുറപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ പൊട്ടുന്നു അശ്വിത് KV. R3യുടെ പോരാട്ടം. 2 സിക്സറുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വലിയൊരു ഷോട്ടിനായുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. ആദർശിന്റെ ഒരു കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ക്യാച്ചുമായി കൊണ്ട് ആ ഒരു പോരാട്ട മികവിന് തിരശീല വീഴുകയാണ്. End of the little fireworks. And it's 34 for 2. Last ball in the over. Blocker. A deadly blocker. 3 overs done. 34. 3 ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 34. ദയവായി ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. നമസ്കാരത്തിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. സമയം 12:43. So 3 more overs remaining. Ramraj to Fayaz. Fayaz goes aerial route. What a shot that is. Absolutely insane hitting. That's a towering sixer. The power of lefty. Absolutely displayed in 4K channel.
Oh, that is something special. ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഫയാസും തന്റെ ബാറ്റുമാ. മണ്ണാർക്കാടിന്റെ വിരുമാറിൽ നിന്നും ഉദിച്ചുയർന്ന വർണ്ണ വിസ്മയമാണ് താന്. ഇന്ന് കേരള ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ആയി നിലകൊള്ളുന്ന ലെഫ്റ്റി ഫയാസ്. Giving another shot out. ആ ഒരു പന്തിനെ അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടുന്നു. എക്സ്ട്രാ ഇനത്തിൽ ഒരു റണ്ണ്. 47 for Vikings. ഒരു ലോഫ്റ്റഡ് ഷോട്ടിനായി നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ്, പക്ഷേ that's a dot. Nothing from the bat. 47. Ah, that's easy. That's too easy for Fayaz to play that shot. ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് കളിക്കാൻ പാകത്തിന് വന്ന ഒരു പന്ത് സർക്കിളിലെ ഫീൽഡറെ അനായാസമായി ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബൗണ്ടറി ആൻഡ് 50 ക്രോസ് ആവുകയാണ്. 51 for 2. Back again in the white zone. It's a white call. 52. Vikings നരയൻ പാറ 52. Hits it superbly. കിണ്ടലടിയുമായി കൊണ്ട് വിറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഫയാസ്. ഫയാസ് ഓൺ ഫയർ. ഒരു വാക്കിനോട് 100% നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു ഇന്നിങ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. End of the over, but any which way is a 24 runs coming up in the last over. 4-ാം ഓവറിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു ഫയാസും സംഘവും. 58. 4 overs, 58. Vikings നരയൻ പാറ 58 for 2 after 4. And moving on to over number 5. Gets a full toss to Jimit. He has given the stride to the inform batter Fayaz. 16 പന്തിൽ 35 റൺസുമായി തീപ്പൊരി സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയാസിലേക്ക് ബാറ്റൺ. Oh, that's a flat shot. രണ്ട് ഫീൽഡേഴ്സിനെ കേവലം കാഴ്ചക്കാരനാക്കിക്കൊണ്ട് ഇടങ്കയ്യൻ പട്ടക്കുതിരയുടെ മറ്റൊരു കാതടപ്പിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഷോട്ടാണ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത്. 65ലേക്ക് വൈക്കിങ്സ് നരയൻ പാറ ശക്തമായ നിലയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു. Oh, that's effortless hitting. Fearless at the crease and fires with the bat. Oh, the mighty Fayaz show here. Back-to-back sixes and 71 for Vikings now from just 4.3. That's a good one. രണ്ട് സിക്സറുകൾ വഴങ്ങുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചുവരവ്. 72-ന് 2. 4 ഓവർ 4 പന്ത്. വൈക്കിങ്സ് നരയൻ പാറ 72 4.4. Joining the party from Jimit, giving a great support for Fayaz. ഏകനാക്കുന്നില്ല. രണ്ട് ദിശയിൽ നിന്നും അടികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വൈക്കിങ്സ് നരയൻ പാറ 78 എന്ന വലിയ സ്കോറിലേക്ക്. And still they got 7 balls. Oh, it's another boundary. Edge and 4 runs, 82 runs after 5. Unstoppable Vikings Narayan Para. 5 overs, 82 for 2.
Still they got a final 6 chances. 6 അവസരങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി കിടക്കുന്നു. Swati in for the attack for MYT. കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും ഫയാസ്. Last ball, last 6 balls. And what a way to bring the half century here for Fayaz. That's a trademark. That's a signature helicopter. Landed it in style. Half century. First half century of PPL season 3. That comes from the stylish stroke player, Fayaz. One more time attempting that flick shot. ഒരു ചുഴലി ഷോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. But gets failed in the second attempt. First one was rightly connected. 89, 5.2. Tries for a pull shot, but that's a soft dismissal. Fine leg fielder. He was up in the circle. സർക്കിളിനകത്തുള്ള ഒരു ഫൈൻ ലെഗ് ഫീൽഡർ അതിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഫയാസ് എന്ന ഇട്ടൻ കയ്യന്റെ തേരോട്ടം. 89 for 3 after 5.3, just 3 balls. Swati to Shamal. It's wide called and missed out an opportunity. Wide plus 1. So 91. So 9 runs. 9 റൺസ് അകലെ നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്ക് വൈക്കിങ്സ് നരയൻ പാറ. 91. A dot ball. So final 2 deliveries are remaining. 91 for 3. Outside edge. Just a single only. So 92. Just 1 ball. 5.5. 5 over 5 പന്ത് 92. Last ball, Swati to Shamal. Oh, still it's not the last ball. It's a wide. Reload, please. 94 with 3 down. 5 over 5 പന്തിൽ 94 Moving on to the last ball of the first innings. It's Fayaz. Sixer will get 100. And yes! What an eventful innings here. 100 for Vikings Narayan Bara in the first innings here. That's a mammoth total pulled out by the Fayaz and the team Vikings. So tournament ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിയുകയാണ്. നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം we will get back in action for the second innings. Thank you. അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ ടീമും നിങ്ങളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഓണർ ക്യാപ്റ്റൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ നിങ്ങളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോഴുള്ള വേസ്റ്റ് ഈ മൈക്ക് പോയിന്റിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടൊരു കവറുണ്ട്, അതിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ചാടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല.
രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിനായിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ടീമുകളും വളരെ വേഗത്തിൽ ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങണം.
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ടീമുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. MYT കടന്നപള്ളി versus Vikings നരയൻപാറ, സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ്. MYT openers. Team MYT openers, please report.
വെൽക്കം ബാക്ക് എവറിവൺ. MYT കടന്നപ്പള്ളി വേഴ്സസ് വൈക്കിങ്സ് നരയൻപാറ തമ്മിലുള്ള മത്സരം. ഫയാസിന്റെ അടിക റാംരാജിന്റെ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ഒരു കത്തി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 42, that's a score now from 1.3. ഒരു ഓവർ 3 പന്തിൽ 42. Shafiqa just pulls it towards the leg side and that's a boundary. സ്ക്വയർ ലെഗിൽ ആ ഒരാളില്ല പ്രദേശത്തേക്ക് ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ചെന്നെത്തുമ്പോൾ 46-മായി MYT കടന്നപ്പള്ളി കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ്. 2 balls remaining. ഈ ഒരു മത്സരം വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമായിക്കൊണ്ട് നല്ല 2 മൈൻഡ് സെറ്റുമായിക്കൊണ്ട് 2 ബാറ്റേഴ്സ്. റാംരാജ് 8 പന്തിൽ 31, ഷഫീഖ് 3 പന്തിൽ 9, ടീം ടോട്ടൽ 46. Oh, lovely pulls and stroke play again, and it's just a single run taken. So 47 after 1.5 at over 5 പന്തിൽ 47. Ramraj 8 ball 31. The biggest weapon in Kerala tennis ball cricket. And MYT, they got an icon player as Ramraj all the way from Thiruvananthapuram. Last ball, Vijesh to Ram now. It's 47 for MYT. Dot ball and end of the over. It's over number 2 completed, but 47 already on the scorecard. രണ്ടാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 47 എന്ന വലിയൊരു തുടക്കം ലഭിക്കുകയാണ് MYT കടന്നപ്പള്ളി. Chasing more than 100. Intel Mani presents Punnad Premier Leagueന്റെ ആവേശഭരിതമായ മറ്റൊരു മത്സരത്തിലേക്ക് വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് .in ചാനലിലൂടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഓരോ മത്സരം പിന്നിടുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭൂതിയാണ് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 25 റൺസ് മാത്രം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഭംഗിയായി അവസാന പന്ത് വരെ ആവേശം നിറച്ചൊരു മത്സരം. തൊട്ടടുത്ത മത്സരം മാറി മറിയുന്നു. 25-ൽ നിന്നും 100-ലേക്കുള്ള ഒരു റണ്ണൊഴുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി മറിയുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ബാറ്റേഴ്സിനായാലും ബൗളേഴ്സിനായാലും 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും നല്ലൊരു അനുഭൂതി നൽകുന്ന ഒരു ട്രാക്കാണ്. ഒരു ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ 3 ദിനങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ടുള്ള പുന്നാഡ് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട് all the organizers. A big thanks for the marvelous tournament here in the land of Iriti. It's Punnad Premier League back with season 3. Let's move on to the next over. A block call delivery to start from the bowler. Rams pulling up and over. Ramraj in the rifle നിന്നും another shot. സോ 50 ക്രോസ് ആവുകയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ 14 പന്തിൽ 52 പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് MYT കടന്നപ്പള്ളി ടൂർണമെന്റിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അറിയിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 22 പന്തിൽ 41. സ്റ്റിൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ദേർ. റാംരാജിന്റെ വിക്കറ്റ് അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് സനീഷിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കിങ്സിന്റെയും നോട്ടം. Lovely shape on that delivery. ഒരു സ്ലോക്ക് ഷോട്ട്. White call. So toss time for the next match. Match number 7 coming out for day 1. PPL പുന്നാഡ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ 7ാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
BK Sporting versus KCT 7 Brothers. Toss time. BK Sporting versus KCT 7 Brothers. Sorry, match number 7, Fort Warriors അതുപോലെ തന്നെ നാസ് ചെറുവാഞ്ചേരിയാണ്. Fort Warriors, നാസ് ചെറുവാഞ്ചേരി. That's a pull. That's a power. Power meets elegance for Shafiq. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ പുൽനാമ്പുകൾ നുകരുകയാണ് MYT കടന്നപള്ളി സംഘം. 60ലേക്ക് എത്തുന്നു ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. Looks like they are moving on a fine track. നല്ലൊരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ വളരെ സുഖകരമായി കൊണ്ട് ടോപ്പ് ഗിയറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു MYT കടന്നപള്ളി. Shot and goes again. It's a flying ball covering the distance here. The two electrifying combos. നൂറടിച്ചപ്പോൾ PPL സീസൺ 3യുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോർ വൈക്കിംഗ്സ് നരയൻ ബാറ ഉയർത്തിയപ്പോൾ MYT കടന്നപള്ളി ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കളിക്കകത്താകെ എത്തിയിടുകയാണ്. ഇനി കേവലം 18 പന്തിൽ 35 റൺസ് മാത്രം. അതിനിടയിൽ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായിക്കൊണ്ട് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് നാസ് ചെറുവാഞ്ചേരി. ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് നാസ് ചെറുവാഞ്ചേരി ക്യാപ്റ്റൻസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ടീം ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തലശ്ശേരി, നാസ് ചെറുവാഞ്ചേരി ക്യാപ്റ്റൻസ്. Double 666. Oh, that's a full toss and no mercy from Ramraj. Straight down the ground, downtown Eleka. A towering sixer, 72. 72. ഇനി 17-29. അതിനിടയിൽ നാസ് ചെറുവാഞ്ചേരി ക്യാപ്റ്റൻ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. എതിർ ടീം ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. 2 മിനിറ്റ് മാത്രം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഓപ്പണന്റിന് ടോസ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. Your time starts now for നാസ് ചെറുവാഞ്ചേരി. That's a touch and go, and finds a gap. It was like threading a needle. സൂചിയിൽ നൂല് കുറുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് വൈഡാണെന്ന് കരുതുമ്പോൾ അതിന്റെ വില വെറുതെ വിടാത്ത രീതിയിൽ റാമ തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ 76 MYT കടന്നപള്ളി. ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഗോസ് ലൈക്ക് എ ഫൈൻ വൈൻ. 76 all together. Oh, that's a bang! And it's a sixer, and it's a half century for Ramrachia. ഫയാസിന്റെ ആ ഒരു ഹാഫ് സെഞ്ചുറിക്ക് തകർപ്പൻ മറുപടിയുമായി കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇടം കയ്യൻ പടക്കുതിന് MYT കടന്നപള്ളിയുടെ സോളിഡ് പെർഫോമർ Ramraj gets a half century here. കൃത്യം 15 പന്തുകൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഹാഫ് സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കാൻ.
82 ടീം ടോട്ടലിൽ എത്തിക്കുന്നു. 82 for MYT. And it's unstoppable there. The left-handers are absolutely rocking and rolling here. That's a solid and innovative player. തന്റെ കഴിവുമാ തന്റെ ആ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയുമാ കണ്ണൂരിന്റെ മറ്റൊരു മണ്ണിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് റാം രാജ് എന്ന കേരള ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള താരം. MYT കടന്ന പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തകർത്താടുന്നു. That's a delivery, spot on delivery from the bowler. 88 runs, 88 റൺസിന്റെ ആധികാരികപരമായിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് MYT ക്യാമ്പിൽ നിന്നും റാം ആൻഡ് ഷഫീഖ്. Just 13 runs from 13 balls. 13-ൽ 13. That's a textbook shot. Drives it through the covers and takes up a single. And what an innings played by Ram Raj here. That's a earthquake opening given by the two openers. So scorecard 89. Angel Money അവതരിപ്പിക്കുന്ന PPL Punnad Premier League. Thanks the organizers, Punnad Cricket Community. കേരളക്കരയിലെ വമ്പന്മാരെ എല്ലാം തന്നെ ഐക്കൺസായി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് 16 ടീമുകൾ മാറ്റിറക്കുന്ന കളർഫുൾ ടൂർണമെന്റ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരം ഒരു ലോ സ്കോർ ത്രില്ലർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് പിടിച്ചോ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റാം രാജും ഫയാസ് മണ്ണാർക്കാട്ടും തിളങ്ങിയ ഒരു മത്സരം. Good bouncer from Vijesh, the man. ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ആകെ മൊത്തം ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയി കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ the two lefties short blade all the grounds, started the fireworks from Fayaz, and that is finishing in by Ramraj. ഒരു അഡ്വാൻസ് ന്യൂ ഇയർ വെടിക്കെട്ട് സമ്മാനിക്കുകയാണ് രണ്ട് താരങ്ങൾ. Two runs added at 91. He's teasing the fielder. രണ്ട് ഫീൽഡർക്കും നല്ല പണി കൊടുക്കുന്നു രാമ. പോയിന്റിലേക്ക് തഴുകി വിട്ടുകൊണ്ട് the fielders are chasing the ball. And 93. 8 needed from 9. 63 not out for Ram Raj from 21 balls. Wow. റാമിന്റെ ഫോമിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉന്നയിച്ചവർക്ക് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഒരു വമ്പൻ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് why they choose the icon player as Ram Raj. The answer is here. You can look at the scorecard of this match. കേവലം 50, 60, 25 ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഈ ഒരു PPL-ന്റെ ആദ്യ ദിവസം വൈക്കിങ്സ് നരയൻപാറ ഇവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 100 എന്നുള്ള മാന്ത്രിക സംഖ്യ തൊട്ടപ്പോൾ MYT തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു പുത്തൻ ഉണർവുമായി കൊണ്ട്. The man in green back with a banger. Oh, shot from Shafiq. That's a full toss, a full control from Shafiq. That kicks out from the center. Just single run needed. Scores are level. അവസാന 6 പന്തിൽ ഒരൊറ്റ റണ്ണ് മാത്രമാ. What a chase. The chase masters. The two engines of MYT Kadanapalli. The left angle engine Ram Raj. The destroyer in destruction mode. 22 balls, 64 for Ram. 9 balls, Shafiq. 29 runs. Altogether, 100.
Just a single needed. And down the ground, finishes off with a biggie. What a chase here. അടിയുടെ ഇടിയുടെ വെടിപൂരം തീർത്തുകൊണ്ട് MYT കടന്നവള്ളി രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. Congratulations team MYT കടന്നവള്ളി. And straight away we are moving on to Nasservanjeri. This is the team of Fort Waddies. Straight away, let's move on to the player of the match award ceremony. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ man of the match award that will hand over by Vipin from Punnad cricket community. And the man of the match that goes to the lefty of MYT, Ramraj. Please come forward for collecting the man of the match reward. Punnad Premier League inde ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹൈ സ്കോർ ഗെയിമിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പട്ടം അനന്തപുരയുടെ ലെഫ്റ്റിയിലേക്ക് രാംരാജിലേക്ക് വിപിൻ സമ്മാനിക്കുന്നു. വെൽക്കമിംഗ് രാംരാജ് ടു ദ പ്രസന്റേഷൻ പോഡിയം. First ball of the next match, it's a Fort Waddies Talasheri versus a Nasservanjeri. ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ വിജയം സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട്. വെങ്കി, that's a intentional shot. ലെഗ് സൈഡിലേക്ക്, ഡൗൺ ദ ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന പന്തുകൾ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൽ നാം ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പന്തുകളെ ഷഫിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഈസി ബൗണ്ടറി നേടിയെടുക്കാൻ പ്ലേയേഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശ്യാം ഗില്ലി ഫൈൻ ലെഗിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. That's a pull shot above the fielder. That's a crystal clear trap. ബൗളറും ഫീൽഡറും തമ്മിൽ നല്ലൊരു കണക്ഷൻ. കൃത്യമായി തന്നെ ഹാഷി ആ ഒരു വലയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഷോട്ട് പിച്ച് എറിയുന്നു, ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ പുൾ ഷോട്ട് കളിക്കുന്നു. കൃത്യമായി തന്നെ അത് ഫീൽഡറുടെ കൈകളിലേക്ക്. ഡൗൺ, ദി വിക്കറ്റ് ഗോസ് ഡൗൺ. സോ 2 for 1. So 3 balls and adding 2 runs. 1 down. Sham Gilly in the non-strike zone and Shavi in the striking zone for Fort Waddies. Oh, that's a lovely pitch delivery. Venki executing so nicely. One more time, delivering at the peak time. First over, Venki.
വെങ്കായം പോലെ 5 പന്ത് 2. Very well done. So first over completed in style. 2 runs. 2 runs for 4 Warriors and the loss of first wicket. Hashi, the hard hitter, the aggressive opening batter. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്ല. 2 റൺസുമായി കൊണ്ട് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തലശ്ശേരി തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി വെങ്കി തുടക്കത്തിൽ നസ്ർ റാഞ്ചേരിക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. റിയാസ് ടു ശ്യാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു റിവേഴ്സ് ഷോട്ട് കളിക്കാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിയാസിന്റെ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ തുടക്കം. ഇത്തവണ down the leg side easy call for the on-field umpire. That's a wide. So 3 runs. One more time. Clever bowling from Riaz. നിർത്തിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. Excellent 2 deliveries. Just given out a wide. Touch and go. Taps it for a single run. Slow ball onto the Yorker area. That's no ball. So 5 runs after 10 balls. 10 പന്തില്ല. No ball അടക്കം 6. So 6 runs only. Riaz to Shyam Gilly. There comes a free hit. Oh, full toss. And powerfully hit by Shyam Gilly. ഒരു ടച്ചിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. Thirteen for 1 after 2 overs. 2 ഓവറിൽ 13-1 ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തലശ്ശേരി. ബോളിംഗിൽ ശക്തി ആർജിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു മത്സരം ബൗളേഴ്സ് അടക്കി വാഴുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരം 100-ന് മുകളിൽ 2 ടീമും സ്കോർ ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ബൗളേഴ്സ് താളം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചെറിയൊരു സൂചനയാണ് ആദ്യ 2 ഓവറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനിയും 4 ബാക്കിയുണ്ട്. Another time, one more time, Shyam Gilly എനിക്കത് അടിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള വാശിയോടുകൂടി വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് റിവേഴ്സ് ഷോട്ടിനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. കാലുള്ളത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ്, അല്ലാത്ത പക്ഷം കുറ്റിയും കൊണ്ട് പന്ത് മടങ്ങിയേനെ. 13 സായന്ത് എന്നുള്ള യങ്സ്റ്റർ ഇൻ ആക്ഷൻ with a great control, with a great pace.
Oh, have a look at the delivery again. That's something special. A gem of a delivery. A cracker of a delivery. Delivering through the wickets. It's a dodge. There is a slight edge from the bat of Asham. And it's a dot again. So the bowlers delivering at the right time for the team Nasser Ravanjeri. 3 dot balls. And on this occasion, that is absolutely kicked away. ഈ അവസരത്തിൽ അത് കൃത്യമായി തന്നെ കിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഷോട്ട് ഒരുപാട് തവണ ഈ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു റിവേഴ്സ് ഷോട്ട് കൃത്യമായി തന്നെ on this occasion has been placed it away. Twenty for 1 after 2.4. Just a single 6 considered in the over. 2 balls to go from and another wide. That one nicely gripped away from the track. Sayan, the end of the over number 3. It's 21. So മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 21 for Twadis. ശരി. സായന്തിന്റെ ഓവർ പൂർത്തിയാവുന്നു. 21 for Twadis. 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. 3 more to go in the over. So Winky comes back for the next over 21. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പന്തുമായി തന്നെ വീണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി Winky. Hits onto the body. So the bowlers are shutting down all the scoring options. എല്ലാ വാതിലുകളും കൊട്ടിയടക്കുകയാണ്. 2 overs അത് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നാസുർവാഞ്ചിയിലേക്ക് അത് വെങ്കിയിലേക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. There comes the edge and the big wicket of Shyam Gilly. പറിച്ചെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നു. Winky once again gets a big wicket of Shyam Gilly. So ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അത് സക്സസ് ആയി മാറുകയാണ്. 4ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് വീണ്ടും വെങ്കി അവതരിപ്പിച്ചത്.
100% വിജയിക്കുന്നു. എതിർഭാഗത്തു നിന്ന് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു വലിയ പോരാളിയെ മടക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകളേറെയാണ് നാസ്റ്റർ വാഞ്ചേരിക്ക് മുന്നിൽ. 22-2. 3 ഓവർ 3 പന്ത് പിന്നിടുകയാണ്. ആദർശ് പുതിയ ബാറ്ററായി കടന്നു വരുന്നു. ഷാവി മറുഭാഗത്ത് .22 for 2 from 3.4. Venki. Oh, wide called on the leg side, and it's a wide. Down the ground and takes a single. Four overs done, it's 24 for 2. നാലാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നാസർ വാഞ്ചേരി. ഇതുവരെ സോഫ സോ ഗുഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക്. Right on the money, right on the channel for the next over, boy. It's Ashwin. Towards the mid-wicket area. Double and a single, 27. There comes a maximum, a much needed boundary. For 420s, it's 33. Shavi plays a grounded shot towards a deep point. Just adding a single run, and it's 34. With a loss of 2 wickets. 2 wicket നഷ്ടത്തിൽ 34. 420s 4.4. Ashwin T40 continues the attack for Nas. വലിയ ദിശയിലേക്ക് ഉയർത്തിയടിക്കുമ്പോൾ ഫീൽഡറെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൗ കോർണറിലേക്ക് 1 more boundary. സോ 5-ാം ഓവറിൽ ചെറുതായുള്ള മാറ്റങ്ങളെങ്കിലും ഷാർവിയിലൂടെയും ആദർശിലൂടെയും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. 38 for 2, 1 boundary from Shavi. And last ball. That hits into the fine leg zone. That's a great over. That's a great over. 20 runs in over number 5. പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രാഫ് കുതിച്ചു വരികയാണ്. 5-ാമത്തെ ഓവറിൽ 20 വഴങ്ങുന്നു. സോ 44 കൊണ്ട് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ് തലശ്ശേരി 44 for 2.
Moves on to the last over of the first innings here. It's Wahida. Nastur Vanchurike വേണ്ടി പന്തെടുക്കുന്നു. White ball. Shavi aiming towards the leg side boundary area. That's been cuts it away for a single and 46. 46 with a loss of 2 wickets. Landed safely inside the circle only. Coming back for 2, but run out in the non-strike area. Straight to the fielder in the long off zone. That's just a single for 4 warriors. Now looking for some more boundaries in the last phase of the innings here. It's 48. 48. Looking for a big shot. But not able to connect it so nicely. So that will be a dot. So 48 for 3. One more time. Great delivery. കുരുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മടങ്ങുകയാണ്. ബാറ്ററായിട്ടുള്ള ഷാവി സ്ട്രൈക്കിംഗ് സോണിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. അതിനിടയിൽ അവസാന പന്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അവസാന പന്തിൽ ഷാർവെ സ്ട്രൈക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത്. We'll wait and see. We'll wait and watch for the one last delivery here. Last ball of the innings. Nice flick work and trying for the second run. No, രണ്ടാമത്തെ റൺസിനെ വിട്ടു നൽകുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ റണ്ണ് മാത്രം. സോ 49, 49 and exactly 50. That's a total to chase down for Nastur Vanchuri to mark their second victory in PPL Season 3. പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 3-ാം പതിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 49 ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 50 target to chase down and for the next match toss call KCT 7 Brothers versus BK Sporting. അടുത്ത മത്സരത്തിനായിക്കൊണ്ട് BK Sporting KCT 7 Brothers ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. BK Sporting KCT 7 Brothers captains, please report. പുന്നാട് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന PPL പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025 ആദ്യ ദിനം 8ാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായിക്കൊണ്ട് BK Sporting KCT 7 Brothers ക്യാപ്റ്റൻസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ്. BK Sporting KCT 7 Brothers എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
second innings, and Fazil, 2 dot balls to start against Subin. Ball number 3, another dot. So for the next match, KCT 7 Brothers won the toss and decided to bowl first. BK Sporting KCT 7 Brothers തമ്മിലുള്ള മത്സരം KCT ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. That's a misconnection. ഫസലിന്റെ തിരിപ്പൻ പന്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ടോപ്പ് എഡ്ജായി മാറുന്നു. One more time, Fazal is absolutely enjoying this track. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം തന്റെ ഷോക്കേസിലേക്ക് എത്തും മുന്നേ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിലും ആ ഒരു പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ചിലേക്ക് ശക്തമായ വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. Great start given out by Fazal. Just 4 deliveries and 1 down. Now comes the deadly duo. ഈ ഒരു വിക്കറ്റിലായിരിക്കും കളിയുടെ റിസൾട്ട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഫൻസീർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് മറുഭാഗത്ത് the icon star of Nasir Vajeri, it's Venki. So Fazal to Fanseer. Last 2 balls in the over. Trying for some reverse shots, but finds a fielder. And it's a maiden over. One more time, Fazal is delivering a maiden wicket over here. ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല, he has done it twice. രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ആ ഒരു മെയ്ഡനിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു ഫസൽ. So first over done with no runs on the scorecard. Shyam Gilly straight away for the second over. Shyam to Venki. 30 ball 50. 36-ൽ 50 എന്നുള്ളത് 30-ൽ 50 ആവുന്നു. ആ ഒരു ഡിഫൻസ് ഷോട്ടിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വെങ്കിയെ തൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. That's a pre-planned defense shot and it takes a single. 1 for 1. That's a first run on the account of Nasir Vanshiri. Down the ground and they might take another single. Takes another single, so 2 runs. Oh, that's a full toss. And that's been hits it with immense power. Eight runs for Nas. ഒരു ഓവർ 3 പന്ത് 8.
Good comeback from Shyam Gilly with a good looking delivery. Nicely routed it away. 10 deliveries and 8 runs. Very well bowled. That's a blocker delivery. Right on the Yorker area. 1.5. Last ball. 8 runs for Nasser Manjeri. It's a dot and end of the over. 2 overs completed. It's 8 runs. എൻഡൽ മണി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുന്നാട് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ബാനറിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന PPL പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 3ാമത്തെ സീസൺ 2025 ഈ ഒരു അവസാന ലാപ്പിൽ ഡിസംബറിന്റെ അവസാനത്തിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷനിലേക്കും ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ PPL കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ചെന്നെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം 8 ടീമുകൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഈ ആദ്യ ദിവസമാണ്. അതിൽ ആരാണ് ക്വാർട്ടറിലേക്കുള്ള യോഗ്യത? ലീഗ് റൗണ്ട് ഗെയിംസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ ടുഡേ. 8 runs from 2 overs. And Adarsh with the ball. That's a spectacular shot from Fancy. Hits it with strong power. Welcoming Adarsh with a mighty sixer for Fancy. 14-1-4. So wide is the call. So 15 for 1 after 2.2. 2 over 2 പന്ത് 15. Good struck, well struck. That's a good footwork from the fielder. Yes, Balfi. മട്ടന്നൂരിന്റെ കായിക മേഖലയിൽ ഒരു മേഖലയിലും കൈവക്കാൻ ബാക്കിയില്ലാത്ത താരം റിയാസ് ബാൽഫി. തന്റെ ആ ഒരു ഫുട്ബോൾ സ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായി തന്നെ കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ സേവ്സ് എ ബൗണ്ടറി. Pulling towards leg side area one more time from Fancy. And it's a single. So ഇനി 20 പന്തിൽ 32 Nasser Manjeri. They need a 32 from 20 balls. White ball and KCT 7 ബ്രദേഴ്സിന്റെ മുഴുവൻ പ്ലേയേഴ്സും നിങ്ങളുടെ ഡഗ് ഔട്ടിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ അറിയിക്കുന്നു. KCT 7 ബ്രദേഴ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ അടുത്ത മത്സരത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഡഗ് ഔട്ടിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. 19-1 നാസർ വാഞ്ചേരി. 20 balls remaining and 31 needed.
towards the mid-wicket area. Single run. 2.520. 21 കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപടിയിൽ മത്സരം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് രണ്ട് താരങ്ങൾ ഫൻസീർ ആൻഡ് വെങ്കി. Aiming and targeting for a big lofted shot, but nothing from the bat. It's end of the over. 3 overs completed, 20 for 1. 3 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 21, 18 പന്തിൽ 30. ഇരുപത്തിനൊന്ന് 3-20 ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന 3-30. ഫസൽ മെയ്ഡിൻ ഓവറിന് ശേഷം കടന്നു വരുന്ന ഫസലിന്റെ പന്ത് ഉയർത്തിയടിച്ചപ്പോൾ റിയാസ് മാൽഫി takes a wicket, much needed wicket for the team for Darius Salasheri. ഈ രണ്ട് താരങ്ങളില്ല, ഒരുവനെ വീഴ്ത്തിയാൽ പകുതി ദൂരം നിങ്ങൾ പിന്നിട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് മുതിർന്ന വെങ്കിയെ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് മാത്രമാക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുകയാണ് ഫോർട്ട് വാരിയേഴ്സ്. 20 for 2 നാസർ വാഞ്ചേരി. Targeting for a big shot, and it's a 20. Fazal to Ashwin T40. It's a dot ball. Wicket and dot. So continues 8 dot balls delivered by Fazal. And the next ball, that's a baseball hit. Sound from the bat. Absolutely spot on shot from Ashwin. The big shot of Nasser Vanjeri pulls out a biggie. 9ാമത്തെ പന്ത് ഡോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ഫസലിന് നേരെ ഒരു പട്ടുകൂറ്റൻ സിക്സറുമായിക്കൊണ്ട് അശ്വിൻ. Again a shot. And it's a single. ഇനി 14 പന്തിൽ 23. 23 now from 14. നാസർ വാഞ്ചേരി നിലവിൽ 27-ന് 2. ഫസൽ to Fancy. 14 ball, 23. The ball just cuts it away. Route swinger. പിച്ച് ചെയ്യുന്നു, പന്ത് ഡിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിലേക്ക് ഭദ്രമായി ചെന്നെത്തുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ഡോട്ട്. 27. Bouncy delivery and end of the over number 4. It's 27. 4ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 27, 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. 12 പന്തിൽ 23. Final 2 overs, 23 needed.
ബോളേഴ്സിനോടുള്ള വാണിംഗ് ആണ്. ദയവായി കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. 12 പന്തിൽ 23. That's a miss hit. That's straight up in the air. And the bowler himself collecting the catch. With the wicket, Ashwin is walking back into the dugout now. 27 with 3 down. Nasser Ravansheri 11 പന്തിൽ 23 റൺസിനെ തേടുമ്പോൾ പുതിയൊരു മനുഷ്യനെ കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് വാഹിദ് for 11 ball 23. Vijesh MCC with the ball 27. Nas 23 needed from 11 balls. കട്ട നിൽക്കുന്ന ഒരു മത്സരാനുഭൂതി സമ്മാനിക്കുന്നു. What a delivery that is. A scorching piece of a delivery. പേസും ലൈനും ലെങ്തും എല്ലാം ആ കുട്ടിയും ചേർത്തും കൊണ്ട് ഒരു മാരക പന്തായിരുന്നു അത്. വിജേഷിന്റെ വിരലുകളിൽ നിന്നും ചലിപ്പിച്ച ഒരു ബൗളിംഗ് വെപ്പൺ. 27 with 3 down. The game continues here. Back with a good line. Hard lengthിലേക്ക് വളരെ ക്ലീൻ ആയി തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So 27 for 3 down, 3 dot balls in the over. 9-23. It's high time to produce some boundaries for Team Nas. That's effortlessly placed it. And Hashi collecting it. Power കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. Second wicket in the over for the bowler. Nasser Ravansheri അവസാന ലാപ്പിലാക്കി തെക്കുന്നു. So 27 with the 4 wickets down. Kishore as the new man joining with Fanzir. 27 റൺസിനിടെ 4 വിക്കറ്റുകൾ വീണിടുകയാണ് നാസർ വാഞ്ചേരി. 8 പന്തിൽ 23. 8 ball 23 needed. What a great delivery that is. What a great delivery is from Vijesh. So 27 still the score. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 27. 7 ball 23. One more time. It's a maiden double wicket over for Vijesh. വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കിക്കൊണ്ട് വിജേഷിന്റെ ആ ഒരൊറ്റ ഓവർ മത്സരത്തിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയി മാറുന്നു. 6 പന്തിൽ 23 എന്ന വലിയ ടാസ്കിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് നാസർ വാഞ്ചേരി. It's a big task. It's a big total to chase down now. 6 ball 23. Last over 23. So Hashi
taking the charge with the ball, and a fancy big role to play in the final 6 balls, 23 from 6. First ball making an impactful start here, delivering a dot ball. 50 റൺസ് മാത്രമാണ് അക്കൗണ്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ഭംഗിയായി തന്നെ ഒരു ടീമിനെ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. All started with a maiden wicket over from Fazal. കട്ട സപ്പോർട്ടുമായി കൊണ്ടുള്ള മറ്റു ബൗളേഴ്സ്. 420 is 4 balls to go. That's been hits it away superbly, but it's just another dot. 3 ball 23. This time the fielder no raksha. പക്ഷേ അടിച്ചാലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് സ്കോർ കാർഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2 പന്തിൽ 17. Just formal 2 deliveries. He goes again, and fancy goes again, and it's a 39 for Nas. 5.5. 1 ball, 11 needed. Can we get a no ball here? Just a single, and it's a victory for 420 Talasheri now. They scored 50 in the first innings. അതിനെ വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 50 റൺസിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. Wonderful victory. A return in the name of Nas Choravancheri against Nas Choravancheri. വിജയം സ്വന്തമാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നു 420 തലശ്ശേരി.
All right, let's move on to the next match here. KCT 7 Brothers versus a BK Sporting. Oh, that's been a pulls up in the air. A wonderful pull shot from Nantu. Nantu versus Namshi. It's Trivandrum versus Talasheri. Here in Iriti. The two superstar materials of both the teams. KCT 7 Brothers in event in Namshi. BK Sporting in event in Nantu. Straight towards a point. Point like a single. So 9. Just 2 balls only, 9 conceding. വിജയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷയും തോൽക്കുന്നവർക്ക് ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങേണ്ടി വരും. ബോത്ത് ടീംസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട 2 ടീമുകളാണ്. രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ വിജയത്തിനായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ്. Scintillating shot from Nias. The ball has been kicked out from the center. MG College ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്നും പന്തിനെ കിക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക്. സ്ക്വയർ ലെഗിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട്. That's a dot. 5 ball 15. 2 sixes already conceded. And it's a quick reaction once again. It's 1 bounce, 4 runs, 19 runs in the first over. ആദ്യ ഓവറിൽ 19 റൺസ് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് BK Sporting. കഠിന മത്സരത്തിന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ അനീഷ്, പുന്നാട് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധി മിസ്റ്റർ അനീഷ് അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഗോസ് അഗെയിൻ ടു വൺ മോർ ടൈം. ഇറ്റ്സ് ഫസൽ ഫ്രം ഫോർട്ട് വാരിയസ്. സെക്കൻഡ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് for the maiden boy. Player of the match number 2, Fazal. Mr. Anish അവർക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഫസൽ 19. Straight away move on to the match here. Live match like തിരികെ വരാം. That's a hit. It's a ball hit. But finds a fielder. Shahin Bablu staying at a wide-ish long on. JP with the ball. Making trouble for the batter. Nandu goes for a big shot. ബൗണ്ടറി ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിലും ബാബ്ലുവിനെ കടത്തിവെട്ടാൻ സത്യമാവുന്നില്ല. 2 ടീമിന്റെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇനിയും 4-5 മത്സരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതേ വേദിയിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ദയവായി ഒന്ന് മത്സരത്തിന്റെ പേസ് ഒന്ന് കൂട്ടണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 20 for 1, 20-1. ഒരു ഓവർ ഒരു പന്തുമായിക്കൊണ്ട് JP കണ്ടിന്യൂസ് ദ ബോളിംഗ് അറ്റാക്ക്. BK സ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നിലവിൽ തേജസ് ആണ്. And in the non-strike area, it's Nias the lefty. Down the ground. Good shot played by Tejas, and 21 for 1.
BK Sporting. Well pulled away. Nias getting another single. So 22. പരമാവധി സ്കോർ കാർഡ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എതിരാളികളെ പ്രഷറിലാക്കുക എന്നുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ് BK Sporting. And they got Tejas. Oh, that's a false start. A reload. Underage, but no run taken. That's a dot only. So 22 for 1. പത്ത് പന്ത് 22. Outside edge. Fielder there. 1.5, 23 for 1. 23-1. ഒരു ഓവർ 5 പന്ത് പിന്നിടുകയാണ്. JP to Nias. Last ball of the over, 23 for BK Sporting. Oh, it's a loose ball and placing it towards a fine leg area. That's a fine shot. It's a no ball. No ball plus boundary. Advantage for BK Sporting. ഓവറിന്റെ അവസാന പന്ത് നോ ബോളായി വിധിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി കൂടി നേടുമ്പോൾ ഫ്രീ ഹിറ്റ് ഡെലിവറി. ഡബിൾ ധമാക്ക ഫോർ BK and Nias. Couldn't capitalize it. The free hit ball. End of the over number 2. It's 28. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 28. BK Sporting 28 from the first 2 overs. Shaheen Bablu for the next over. And the first ball placed it on the good length area. Starts off with a dot. Just missed the leg stump on the occasion. Leg stump തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുമ്പോൾ 2 dot balls, 28 for BK. Cutter delivery. No clue for the batter. It's dot ball number 3. Bablu to Tejas, consecutive dot balls. Switched it towards the mid-wicket area for a single. And it's 29. Leg cutter delivery from Bablu. And it's another single only. So
Excellent over. So far, 5 ball, 2 runs only. Conceded by Babalu. BK Sporting 31. Last ball of the over. Spot on one. യോർക്കറിലേക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ഒരു പന്ത്. സോ ബി കെ സ്പോർട്ടിംഗ് 31. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. ബി കെ സ്പോർട്ടിംഗ് 30 for 1. In for the next over, it is Asif delivering a wide ball to start from Asif to Nias. 31. Effortless hitting, and it's a 1 bounce 4, I guess. Yes, it is. It's 1 bounce and a 4 declined. 35. As if Nias continues, 35 കൊണ്ട് BK Sporting. Good one. Great delivery after conceding a boundary. ബൗണ്ടറി വഴങ്ങിയപ്പോൾ കൃത്യമായി തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. Nasif to Nias. $35 for BK Sporting. 4th over in progress. Hits it too strong. That's a good jump from the on-field umpire, Mansu toss. $37 for 1. 3.3. Oh, blocker. A deadly Yorker. BK Sporting 38. After 3.4. 3 over 4 പന്ത് 38. $38 for 1 after 3.4. അടിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ശ്രമം അവിടെ നടത്തുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടിയെടുക്കുന്നു. ലെഗ് ബൈ ഇനത്തിൽ മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി ഇടാവുമ്പോൾ 39 BK Sporting. 39 for 1 after 3.5. And as if to Nias continues, the last ball in the over. Oh, that is a signature shot of Nias. ഒരുപാട് വേദികളെ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ, സ്റ്റഡി ആൻഡ് എ സ്ട്രോങ് ഷോട്ട്. Have a look at the replay action of that shot. The elegance of Nias on a 4K display. So BK Sporting 45. What a flick shot that is.
4 overs completed. It's 45 for BK Sporting. Nicely rolling, nicely shuffled it away for the next over, first ball. And runs are coming for BK Sporting. It's 49. അഞ്ചാം ഓവറിലേക്ക് തുടക്കം തന്നെ ഒരു ബൗണ്ടറി അടിച്ചു തുടങ്ങുന്നു തേജസ്. 49. That's been pulls it away. Catches a call. Fielder. That's a great effort. കൃത്യമായി തന്നെ കണ്ണും പന്തും തമ്മിൽ നല്ലൊരു കണക്ഷൻ. പന്ത് കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡീപ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഡീപ് സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഓടിയെടുക്കുകയാണ്. BK Sporting number 2 down with 49 runs after 4.2. 4 over 2 പന്ത് 49-2. ഏഞ്ചൽ മണി അവതരിപ്പിക്കുന്ന PPL പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 3ാമത്തെ സീസൺ. ആദ്യ ദിനം 8ാമത്തെ മത്സരമാണ് ഈ ഒരു വൈകിയ വേളയിൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. $49 for 2. Bablu to Munavir. And Munavir വരവറിയിക്കുന്നു. മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു വളരെ ഈസി ആയിക്കൊണ്ട്. That's a crystal clear shot from the bat, from the blade of Munavir. 50 ക്രോസ് ആവുന്നു, 50 ബ്രീച്ച് ആവുന്നു. BK Sporting 5 for 2. One more time attempting a big shot. പക്ഷേ Namshi is there. ബബ്ലുവിന്റെ ചൊട്ടുപന്തിന് മുന്നിൽ ഇത്തവണ അടിയറവ് പറയേണ്ടി വരികയാണ് മുനവീർ. ആദ്യ പന്തിൽ നേരിട്ട അതേ സിക്സ്, അതിന്റെ ആവേശത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത പന്തും ഉയർത്തിയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ടോപ്പ് എഡ്ജിന് മുന്നിൽ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുരുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മടങ്ങുന്നു. 55-3 BK Sporting ഫ്രം 4.4. 4 over 4 പന്ത് 55. കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുവാൻ, ഒന്ന് ദ്രുതഗതിയിലാക്കുവാൻ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ സഹകരിക്കണം. ഇനിയും 4 മത്സരങ്ങൾ. ഷോട്ടിനായുള്ള നല്ലൊരു പരിശ്രമം. Unfortunately not able to connect it. 55 for 3. Last ball from Bablu. Noran again, another beauty of a delivery. End of the over number 5. It's 55. അഞ്ചാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 55 BK Sporting with a loss of 3 wickets. 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 55. That's a good pickup shot from Niaz. And he needs in the striking area. റൺഔട്ടിന് മുന്നിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് കുരുതി കൊടുത്താലും നിയാസ് എന്ന താരത്തെ സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അത് തന്നെയായിരുന്നു വലിയൊരു ലക്ഷ്യം.
So 1 run added and 1 wicket down. Shot. That is exquisite shot from Nias. കഴിഞ്ഞ ഓവറിൽ ലോങ് ഓണിലെ മുകളിൽ പാറി പറപ്പിച്ചൊരു ഷോട്ട് കണ്ട നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ ഈ തവണ എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് ഷോട്ടുമായി കൊണ്ട് ഓഫ് സൈഡിലേക്ക്. That's a treat from Nias for all the fans. Hits it superbly one more time. Good running between the wickets. 2 more runs adding into the scorecard. It's 64 for BK Sporting. Over 3 പന്തിൽ 64-4. And what an innings played out by Nias the lefty. 38 from just 16 balls. 16 പന്തിൽ 38-ന്റെ ഒരു മാരക വേർഷനാണ് ഈ ഒരു ഡു ഓർ ഡൈ ഗെയിമിൽ നിയാസ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. That's a good line right on the channel. Moving on towards the last 2 balls of the over. 64 നിലവിൽ 64 ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന 2 പന്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ. Sahel to Nias. Wow, what a terrific delivery that is. A stunning piece of a Yorker. And Sahel rocks. Nias gets shocked there. ബാറ്റർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു യോർക്കർ ആയിരുന്നു അത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ഇന്നിങ്സ്, നല്ലൊരു ക്യാമിയോ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചാണ് നിയാസ് മടങ്ങുന്നത്. BK സ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പൊരുതാവുന്നതെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്കോർ കാർഡ് ഉയർത്തുന്നു. 64-5. Last ball of the innings now. Winding up the first innings in style with a run out. So 64 runs and completing the first innings. 64-ൽ ആദ്യത്തെ ഇന്നിങ്സ് പരിപൂർണമാക്കുകയാണ്. 65, that's a target to chase down for the man in black. KCT 7 brothersന് 65 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യമാണ്. 65ന്റെ ടാർഗറ്റാണ് മുന്നിലുള്ളത്.
Punnad cricket community, Punnad Premier League day. Match number 9 of day 1. ഒൻപതാമത്തെ മത്സരം. അതിന്റെ ടോസിനായിക്കൊണ്ട് വൈക്കിങ്സ് നാരായൺപാറ കെ പി ബ്രദേഴ്സ്. വൈക്കിങ്സ് നാരായൺപാറ കെ പി ബ്രദേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. വൈക്കിങ്സ് നാരായൺപാറ കെ പി ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പനശ്ശേരിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട്. Welcome back for the chase here. KCT 7 brothers, it's a do or die situation ആണ്. രണ്ട് ടീമുകൾക്കും വിജയം അനിവാര്യമാണ്. KCT 7 ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടി നാംഷി ആൻഡ് ഷാഹിൻ ബാബ്ലു 65 from 35. മിസ്സബിന്റെ തീ തുപ്പുന്ന പന്ത്. നാംഷി ഒരു കട്ട് ഷോട്ടിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും അവസരം കൊടുക്കാതെ പന്ത് നേരെ ചെന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കയ്യിലേക്ക്. Slicing it. I can see a fielder in the extra cover area. So first over would be the power play over. Protection for 3 fielders outside the circle. 3 പന്തിൽ 1 KCTയുടെ തുടക്കമാണ്. ഷഹിൻ ബബ്ലുവിലേക്ക് സ്ട്രൈക്കർ. Targeting for a big shot. No shot from Bablu. 4 deliveries and a single run only. Oh, that's a power. And it finds a distance. ബോർഡർ ക്രോസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു പന്ത് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ ഒരു 6 സ്വന്തമാക്കുന്നു. KCT 7 ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടി ഷാഹിൻ ബാബ്ലു എന്ന ലൈക്കൻ താരം. Grounded shot finds a fielder. So 7 runs in the first over. ചേസിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ 7 റൺസുമായി കൊണ്ട് KCT 7 ബ്രദേഴ്സ്. 30 പന്തിൽ 58. 30 balls, 58 needed to chase down. Nandu comes in for the next over. ലക്ഷ്യം വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ്. ഒന്നുകിൽ നാംഷി അതല്ലെങ്കിൽ ബാബ്ലു. Oh yes, Namshi goes under the trap. And it's been taken by the fielder there. It's a big fish of KCT 7 brothers. വെള്ളകുനിച്ചു മടങ്ങുന്നു നാംഷി. നന്ദുവിനെ കൊണ്ടുവന്നത് സക്സസ് ആയി മാറ്റുകയാണ് BK സ്പോർട്ടിംഗ്. ടീം BK സ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നന്ദു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിൽ നിന്നും പവനിയിലേക്ക് നാംഷി മടങ്ങുന്നു. 1 down batter Seju JP. So just 7 runs after 1.2.
28 balls and 58 needed. JP off the mark by taking out a single. 1.3, 8 runs. Nandu continues. That's a powerful pickup shot from Bablu. It's a blockbuster. What a hit that is. Absolutely. It's a nuclear striker. It might need a boarding pass for Bablu. Speedy delivery. Pace കൂട്ടിക്കൊണ്ട പന്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടിക്കൊണ്ട Nandu 1.5, 14 for 1. Bablu with 12. KCT 7, 14. Shot again. Sensational hitting from Bablu here. What a way to wind up this over. രണ്ടാം ഓവർ 20 റൺസിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഷഹൻ ബാബ്ലു. Just 1 week ago, എറണാകുളത്തിന്റെ സെന്റ് പോൾസിന്റെ മണ്ണിൽ അമർ സിറ്റിയുടെ നായകൻ ഷഹീൻ ബാബ്ലു. What a day and what a journey for Amar City and Shaheen Bablu. And the same kind of innings they are expecting from KCD 7 brothers. ബാറ്റ് കൊണ്ടും ബോൾ കൊണ്ടും മായാജാലം തീർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഷഹീൻ ബാബ്ലു എന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരന് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ വലിയ മണ്ണിൽ അമർ സിറ്റിയിലേക്ക് ആ ഒരു റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ട്രോഫി ചെന്ന് സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിവിടെ കണ്ണൂരിൽ ഇരിട്ടിയുടെ മണ്ണിൽ KCT 7 brothers are expecting the same. 2 overs 20. ഇനി 24-ൽ 45. Now JP joining the party with Bablu. ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല അറ്റാക്കിങ്, രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇരട്ട കുഴലായി മാറുന്നു KCT 7 brothers. 26, ഇനി 23-ൽ 39. Six and a dot ball from Izab. KCT 26. After the wicket of Namshi, Bablu and JP pulling back for the team KCT 7 brothers. കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ പരമാവധി കട്ടിഞ്ഞാണിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. 22 പന്തുകൾക്കപ്പുറം 39 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് KCT. Oh, that symbol. So elegant. JP connects it, but not able to break the field in the long on area. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് അപ്ഡേറ്റ്. KP brothers Papinisheri won the toss and decided to bowl first. (26 for 2 after 2.3). 21 പന്തിൽ നിന്ന് 39. പന്തുമായി മിസബ സിക്സർ വഴങ്ങി തുടങ്ങിയെങ്കിലും JPയുടെ വിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് മത്സരത്തിനെ വീണ്ടും ബലാബലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. Oh, that's a miss. That's a costly miss. വിലമതിക്കാനാവാത്ത മിസ്സായി മാറുകയാണത്. It's a miss and it's a boundary.
വെരി വെൽ ബോൾഡ്. സോ സ്കോർ KCD 7 brothers 32, 2.5, 30 for 2. Miss up to Asif. ഇനി 19 പന്തിൽ 35. Oh, what a delivery. That is a boomerang kind of a delivery delivered by Mizab. So 3 overs done, 30 for 2. ഇനി 18 35. 18 ball, 35. $30 for 2. നാലാം ഓവറിലേക്ക് സരീറാണ്. KCD 7 brothers 31-2. 18 പന്തിൽ 34 വിജയലക്ഷ്യം. Still Bablu. Well struck, good struck and a good stop. ലോങ് ഓണിൽ നിന്നും ലോങ് ഓഫിൽ നിന്നും 2 ബട്ടന്മാർ ഓടിപ്പാഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പന്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. And by the way, they are taking 2 runs. 33 for 2. 17 ball, 32. 17-ൽ 32. Leaving the ball, getting an extra run. That's wide. $34. With 2 wickets down. Rolling his wrist. ഒരു മിനി ഹെലികോപ്റ്ററിനായുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് അവിടെ. 16 പന്തിൽ 31. KCD 7 brothers. The game is going to a tight situation. Oh, what an option that is. നല്ലൊരു വജ്രായുധം തന്നെ അവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നു സരീറ. എ ഗുഡ് ബൗൺസ്. അളന്നു മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ബൗൺസ് ബബ്ലുവിനൊന്ന് തൊടാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കടത്തിവിടുന്നു. നല്ലൊരു ഷോട്ട് കളിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നല്ലൊരു റിലേ വർക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. 2 ഫീൽഡേഴ്സ് തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ്. ലോങ് ഓണിലെയും ലോങ് ഓഫിലെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കരങ്ങൾ. 2 ബൗണ്ടറിയാണ് ഈ ഓവറിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 36 KCD 7, 14-ൽ 29. What a ball. That's a ferocious Yorker. Sarira executing Yorker with a perfection. Perfect ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു പന്ത് യോർക്കറിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. 36 for 2. No run, it's a dot again. So 12 balls, 29. BK Sportingum KCD 7 brothers തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വിധി അവസാന 12 പന്ത് 29.
രണ്ട് ടീമിനും സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമായി മാറുന്നു. ഡു ഓർ ഡൈ ഗെയിം. പോരാടാൻ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീമുകൾ കളത്തിനകത്ത്. KCT 7 ബ്രദേഴ്സ്, BK സ്പോർട്ടിംഗ് 12-29. Sufi to Asif. Single taken and Babalu. It's high time. It's 11 ball 28. That's a spanking shot. Goes like a flash. Flashing the blades of Babalu. What a hit that is. A terrific hit from Babalu. Absolutely threatening the bowler. And Babalu thrashing it towards long off. Goes again. That's a skyscraper. That is a high and handsomely hidden by Babalu. 2 on a trot. 2 sixes. KCT 7 brothers now 49. 16 needed from 9 balls. 9-16. Mighty shot again. 40 for Babalu. 55. എണ്ണം പറഞ്ഞ 3 സിക്സറുകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് KCT 7 ബ്രദേഴ്സ് ഇനി കേവലം 10 റൺസ് അകലെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള വിജയം. And one more time, Shaheen Babalu is in his prime form. തന്റെ പ്രൈം ഫോമിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് വീണ്ടും വെളിവാക്കുകയാണ്. Just 1 week ago in St. Paul's College Ground, Ernakulam, in KPL Edition 5, he was a weapon. He was a superstar material. അമർ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ നായക പദവിയിൽ നിന്നും ഇനി എന്താണ് അദ്ദേഹം ബാക്കി വെച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായി കൊണ്ട് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 5ാമത്തെ എഡിഷനിൽ റണ്ണേഴ്സ് കപ്പിൽ ചുംബിച്ച ബബ്ലു എന്ന നായകന് അതേ നായക പരിവേഷം ആനയിച്ചുകൊണ്ട് KCT 7 ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡു ഓർ ഡൈ ഗെയിമില്ല മറ്റൊരു മികവാർന്ന പോരാട്ടം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ബൗളിംഗ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇനി 10 റൺസ് മാത്രമാണ് KCT 7 ബ്രദേഴ്സ്. Trying for a pull shot. Fine legs on. It will be another boundary. Unstoppable Babalu here. ഒരൊറ്റ ഓവർ കൊണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ടിനെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 and 4. Just one more big hit. No, we have to move on to the next over here. So dot ball 6 from 6. Aril Ara. Intel Money. Title sponsor. Punnad Premier League presented by Punnad Cricket Community. PPL-ന്റെ 3ാമത്തെ സീസൺ. ഓരോ മത്സരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത അനുഭൂതി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ ദിനം അതിന്റെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 8ാമത്തെ മത്സരമാണ്. 59-2 കൊണ്ട് KCT 7 ബ്രദേഴ്സ്. 6 6 from 6.
And that's a placement. And yes, that's it. Seal the deal from Asif. Deal set ചെയ്യുന്നു. Game over with a banger of a shot. KCT 7 brothers won the match in style. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു. സോ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്, നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ഓൾ, മാച്ച് വിന്നർ ഓഫ് KCT 7 brothers, it's Shaheen Bablu, the player of the match. Shaheen Bablu, please come forward. മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് നൗഫൽ നരയൻപാറയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നൗഫൽ നരയൻപാറ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഷൈൻ ബാബ്ലു ഓഫ് KCT 7 brothers. മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഷഹീൻ ബബ്ലു ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഷൈൻ പ്ലീസ്. First ball of the next match, and it's Fayaz. One more time, Vikings നരയൻപാറയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ചാര വെട്ടി പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ്. KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പനശ്ശേരി ഒരു വിജയം ഒരു പരാജയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ second ball, that's a good
Spot on delivery from Kiran. And Kiran, what a performer of this day one of PPL season 3. 8 wickets so far from 2 matches. 2 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 8 വിക്കറ്റുകൾ, അതിലേക്ക് 9ാമത്തെ വിക്കറ്റ്. ഇത്തവണ വലിയ വിക്കറ്റാണ് ഫയാസ് മണ്ണാർക്കാടിന്റെ. ഒരു വലിയ വിക്കറ്റ് കൂടി സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പിനശ്ശേരി തങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബൗളറെ വെല്ലാൻ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ തന്നെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ്. കിരൺ ടേക്സ് വിക്കറ്റ് നമ്പർ 9. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 5 വിക്കറ്റ്, 2ാം മത്സരത്തിൽ 3 വിക്കറ്റ്, 3ാം മത്സരത്തിൽ 1 നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു. സ്കോർ കാർഡിൽ 4-1 വൈക്കിങ്സ് നരയൻപാറ. And he's slicing it away from the new batter. It's Kiran continues and Rashid R3 and Kichu. 4 ball, 5 runs for Vikings. അറ്റാക്കിനായിരുന്നു പ്ലാൻ, പക്ഷേ പന്തിന്റെ ഗതിയും പന്തിന്റെ ചലനമെല്ലാം കണ്ട ഡിഫൻസിലേക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതി കാണും റഷീദ്. വിക്കറ്റ് നമ്പർ 10 ഫോർ കിരൺ ഹിയ. 10ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു കിരൺ. ടെന്നീസ് ബോൾ കൊണ്ട് മായാജാലം തീർത്തവനാണ്. സ്പെൽ ഓഫ് എ വിസാഡറി. 10 wickets in a Premier League with 3 games. 3 മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം 10 വിക്കറ്റുകൾ എന്നുള്ള നേട്ടത്തിലേക്ക് കിരൺ ചെന്നെത്തുന്നു. വൈക്കിങ്സ് നരയൻപാറ 5 for 2. 5-2. കരുത്താർജിച്ചുകൊണ്ട് 2ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് പാപ്പിനശ്ശേരി ബോയ്സ്. KP ബ്രദേഴ്സ് പാപ്പിനശ്ശേരി. കിരണിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഷാഹുൽ എന്ന ബോളറിൽ നിന്നും വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു. വിക്കറ്റ്. One more time, it's 5 runs and 3 down. 5-3. Very well bowled. Superbly executed by the bowler Shahul. One more time, bowlers are giving a great hop for KP Brothers. That's a fuller. Hitting on to the thigh pads. It's just a 5 runs for Vikings Narayanpara. ആശ്വാസ വിജയം നേടാനൊരുങ്ങി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യ ലാപ്പിൽ തന്നെ 3 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. That's a slow ball, tricky one. And it's another dot. Dot ബോളുകൾ കൊണ്ടൊരു മാരത്തോൺ പണിയുകയാണ്. Yes, take that. Pace of deliveries, blocker, bouncer.
എല്ലാം എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഓവറായി മാറുന്നു ഷഹുൽ പാപ്പിനിശ്ശേരി for his team, KP Brothers Papinissheri. One more beauty of a delivery. അവസാന പന്തില്ല. I guess it from a leg bias. We'll wait for the decision. Yes, it is. Leg bias called. ഒരൊറ്റ റണ്ണ് മാത്രം കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ. 2 overs, 6 runs. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ വൈക്കിങ്സ് നരയൻ പാറ 6 റൺസ് മാത്രം. 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഏഞ്ചൽ മണി പ്രസൻസ് PPL പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ. Day 1 Friday. And match officials for this match, we got Shoaib and Shakim from Focus Kerala umpiring panel. Broadcasting powered by webstreaming.in. And we all are here in MG College Ground, EDT. And the man who is back in action again, it's Kiran. ബൗള് കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും തന്നെ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ബാക്കി വെക്കാത്തൊരു താരം. 3 മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് 10 വിക്കറ്റിന്റെ 10 മാറ്റുള്ള പെർഫോമൻസുമായിക്കൊണ്ട് കിരൺ എന്ന താരം. കിരൺ ടു ജിമിറ്റ്. Look at the bouncer. Should we call it as wide? Yes, it is. It's called as wide. 8 runs with 3 down. No chance for the fielder. Quick adds a really quick run between the wickets. And it's a 2 runs. So 10 runs with the loss of 3 wickets. 3 നഷ്ടത്തിൽ 10. Vikings നരയൻ പാറ. Third over in progress. Kiran to Jimit. Shot played. സിംഗിൾ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. 11 for 3. So can Kiran get one more wicket in the over? Extra run, extra delivery. Vikings നരയൻ പാറ 12-3. That's right on the channel. Disciplined deliveries continues by Kiran. Such a decent customer. Taking a short run up. But the balls are too hard. Not easy to digest. Giving a tough pillows to swallow. Thirteen for 3. 13-3. Vikings നരയൻ പാറ 2.5. And last ball of Kiran in the league round. ഒരു സിംഗിളോട് കൂടി ലീഗ് റൗണ്ടിലെ ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ. 10 വിക്കറ്റിന്റെ നേട്ടവുമായിക്കൊണ്ട് കിരൺ ലീഗ് റൗണ്ടിലെ തന്റെ പെർഫോമൻസിന് വിരാമം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 wickets in the first match, 3 wickets in the second match, and 2 in this match. Altogether, 10 wickets for a bowler. ഒരു മത്സരം വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് KP Brothers പാപ്പിനിശ്ശേരി യോഗ്യത നേടിയാല. We can see that Kiran magic
on Sunday. Shabby Madakara comes in with a pace ball. Day 1 of PPL Punnad Premier League in ആദ്യ ദിനമാണ് ഇന്ന് 8 ടീമുകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു. നാളെ Saturday the remaining 8 teams will compete here. Mighty ball from Shabib again. And on the last day, Sunday, we got quarterfinals, semi-final and the grand finale of Indal Mani Presents PPL Season 3. പേസിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് 2 പന്തുകൾ കൃത്യമായി പേസറിനപ്പോൾ അതിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ വീണ്ടും പേസിലേക്ക് ആക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ട ഷബീബ് മടക്കര. Hits too hard. No chance for the fielder. Latish gets a boundary. Long off-ലേക്ക് അടിച്ച ഷോട്ട് 2 ഫീൽഡറുകൾക്ക് പോലും തടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് ബൗണ്ടറി റോപ്പ് മറികടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. 19ലേക്ക് വൈക്കിങ്സ്. Single taken. That will be 21 on the scorecard for Vikings. Last ball, Shebi to Jimit. Oh, that's a good work. Perfect timing and beautifully driven it over the square leg for a biggie. Last ball of the over. That's been disappeared it away from Jimit. Vikings Narian Bara now 26. നാലോവർ അവസാനിക്കുന്നു 26-3 Vikings. Moves on to the final 2 overs of the first innings. Siddiq comes in. Catches the cry. Just adding a single. Now it's Siddiq to Jimmy now. 27-3 Vikings. The ball is inside the 30-yard circle. And this time, Jibitine puttunnu. So 27 and 4 down. Just 27 runs only with 4 wickets down. From 4.2, Siddiq to Shamal. First ball tries for a pull shot. And it's a single run taken. 28-4 4 over 3 പന്ത്. Siddiq to Latish. Bowlers are taking the advantage in the first innings here. 5 overs completed. It's 28. Trying to hit for a big shot.
പക്ഷേ വർക്കാവുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഓവർ ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. നിതിൻ ടു വിജേഷ്. 29 നിലവിലെ സ്കോർ. Fine delivery. Very well bowled. It's a spot on delivery. Nitin to Shamal. 5 over 3 പന്ത് 35. Vikings Narayanpara. First innings in progress for Vikings. Driven through the covers. Shahul എന്ന ഫുട്ബോളർ അവിടെ അവതരിക്കുന്നു. Good stop. And it's a must-win situation for KP Brothers പാപ്പിനിശ്ശേരി. ഒരു വിജയം ഒരു പരാജയം. ഇത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് മത്സരമാണ്. That is high in the air. And Kiran. Clean catch. Vikings Narayanpara 32-6. 5.5 last ball. Moving on towards the final ball of this innings. തുടക്കം മുതൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു KP Brothers പാപ്പിനിശ്ശേരി. And once again the effort of that man Kiran. ആദ്യ ലാപ്പിൽ തന്നെ എതിരാളികളുടെ വലിയ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് ബാക്കി വരുന്ന ബൗളേഴ്സിന് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോലി ഈ മത്സരത്തിലും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ എറിഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോൾ. Look at the scorecard again. It's a 32 runs only for Vikings Narayanpara. രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ 100 അടിച്ച ടീമാണ് മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കേവലം 32 റൺസിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ മത്സരം പിന്നിടുമ്പോഴും PPLന്റെ ആവറേജ് സ്കോർ നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മറിമായമാണ്, കംപ്ലീറ്റ് മറിമായമാണ്. So it's just 32 runs on the scorecard and KP Brothers പാപ്പിനിശ്ശേരി PPLന്റെ മൂന്നാമത്തെ സീസണിന്റെ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് 33 റൺസ് അകലെ എന്നുള്ള ടാർഗറ്റിലേക്ക് 33. That's a target to chase down for KP Brothers പാപ്പിനിശ്ശേരി. And by the way, it's time for me to welcome for the next match toss call. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായിക്കൊണ്ട് Amigos MRK Warriors versus MYT കടന്നപ്പള്ളി. MYT കടന്നപ്പള്ളി versus Amigos MRK Warriors. MYT കടന്നപ്പള്ളി അതുപോലെ തന്നെ Amigos MRK Warriorsന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ആമിഗോസ് MRK വാരിയേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ടോസിനായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. First 2 balls, 2 runs for KP brothers. Jiju and Siddiq and Sajir with a ball. 2 പന്തിൽ 2 KP brothers. 34-ൽ 31. Outside edge and it's a 4 runs. 3 പന്തിൽ 6. സാജിയുടെ പന്ത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് എഡ്ജിലൂടെ ജിജു ബൗണ്ടറി നേടുന്നു. 3 deliveries and 6 runs. Great shot and a good work done by Rashid Atri. Cutting it away for just a single run. 7 runs from 4 balls. Good block that is. No run, it's a dot. 5 പന്തിൽ 7. അടുത്ത മത്സരത്തിനായിക്കൊണ്ട് MVT കടന്നപ്പള്ളി വേഴ്സസ് MRK and Amigos. Full of 1. Beats the fielder. It's a 4. So 11 runs in the first over. ആദ്യ ഓവറിൽ 11 റൺസ് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി 22 റൺസിന്റെ ദൂരം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. 30 പന്ത് 22. 22 from 30 balls. First over, 2 boundaries has been cleared by the team KP Brothers Papanisheri. That's a catch. And that's the end of the story of Jiju here. Second over, the pace battery. Rashid Atri, the sling action bowler, comes in and delivering a mighty pace ball. After 1.1. That's a misconnection from the batter. It's a dot and 11 for 1. Score still at 11. There you go. It's a high class shot. High voltage shot from the batter, Shahul. The powerhouse, the power tank of KP Brothers. That's a meaty blow. One more time. Now on this occasion, it's finding on to the fine leg area. 6 and a 4. It's 21 already for KP Brothers. Another 12 runs needed. Last 12 runs from 26 balls. 26-ൽ 12. Oh, elegant shot again. That's a style. But unfortunately, the fielder was waiting for their area. 2 വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഷോട്ട് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. It's a wicket. And Papanisheriയുടെ ഇട്ടംകയ്യൻ all-rounder. Shahul gone, 21 for 2, KP Brothers.
It's all about getting another 12 runs. ഷബീബ് മടക്കര ഒരു ഈസി ബൗണ്ടറി നേടാൻ അവിടെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്ലിപ്പിലുള്ള ഫീൽഡർ അതിനെ വിഫലമാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ 21-2. Now 12 needed from 24. 24-12. Moving on to the next over, and Saji with a dot ball to start to Siddiq. KP Brothers 21 for 2. Flat shot. And it's been missed out by the fielder there in a wideish long on area. It's a 4 runs. 8 runs needed for KP Brothers. Looking for a big shot on this occasion. It's a single, it's a dot. $25 for 2. Saji to Siddiq. No movement from the batter. So another dot. 2.4, 25. 8 runs for KP Brothers. That's a spot on Yorker delivery from Sajir. And it's a single take, and Shabib Madakara comes into the strike now. It's 26 for 2. 26-2. Well bowled, and could come back. That's 2 runs. Over completed. It's 3 overs completed, 28 runs. And now it's 5 needed from the last 18 balls. അവസാന 18-ൽ 5 runs. 18 പന്ത് 5 റൺസാണ് നേടാനുള്ളത്. അടുത്ത മത്സരത്തിനായിക്കൊണ്ട് MYG കടന്നപ്പള്ളി, ആൻഡ് വി ഗോട്ട് Amigos Nadavanad and MRK Warriors. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Slow ball from Sanish. Slow ball, tricky delivery from Sanish, and that will be a dot ball. It's 28 for KP Brothers. 5 runs from 17 balls. We are expecting a big victory with the help of a huge run rate. It's a Premier League game, so run rate will be very crucial. 28-2. 4th over in progress, and Sanish to Siddiq. One more beauty of a delivery. Absolutely. That is spot on delivery from Sanish. Hitting on the good lengths and producing a good result today. Still on 28, KP Brothers.
It's a full toss, but completely missed out a connection from the batter. But by the way, they have taken 2 runs. And now it's 3 runs for KP Brothers. Sanish the bowler and Siddiq the batter. 3 from 14. Padinalil Muna. വൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന പന്തിനെ ഫൈൻ ലെഗിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ, പക്ഷേ അതൊരു സിംഗിൾ മാത്രം. 31. So 2 more runs for KP Brothers. Final 13 balls. Last ball in the over from Sanish. And Shabib Matakera in the striking area. Can he finishes off with his match in this ball? He will come back for 2. Yeah, that's a good move. That's a smart move, and that's it. A game over. KP Brothers Papinasheri won by 7 wickets. 7 വിക്കറ്റിന്റെ നല്ലൊരു വിജയം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ലീഗ് റൗണ്ട് മത്സരത്തിലെ 3-2 മത്സരങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നു KP Brothers Papinasheri. Straight away, let's move on to the next match. MRK Warriors Amigos Nadavanad versus MYT Kadanapalli. 2 ടീമുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. അവസാന മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം. Man of the match for the last match, and it goes to Siddiq.
And the first ball. Great start for the bowler Rashid. Five deliveries and Amigos MRK Various. Three runs. That's been cuts it away. Excellent placement from the batter. First over, Amigos 7. Second over, it's Adarsh PR. Straight away gets a wicket there.
7 for 2. Amigos MRK Warriors. Others to Ashraf. Very well bowled. Takes a very quick single there. Ashraf and Abhi overs. Second over in progress, and Adarsh PR continues the attack. Well constructed shot from Abhi overs. That should be called as a white ball. Amigos MRK Warriors 10 for 2. Over 3 പന്ത് 10. Very well bowled from Adarsh PR. So that would be by runs 11 for 2. Amigos MRK Warriors 10 പന്ത് 11 2. Amigos and Adarsh continues to Abhi overs. Shot and that would be a single. So 12 runs. Amigos MRK Warriors 2 wicket നഷ്ടത്തിൽ 12. Last ball from Adarsh to Ashraf. Down the ground. That's a great catch. It's a spectacular effort from the fielder. Six and a single, and it's 19 for Amigos. 19 3. 2 over 3 പന്ത്. Ramraj to Aki. That's a big shot. And the catch has been taken cleanly. Wicket for MYT Kadandapalli.
19 for 4. Anirudh and Abhi overs. Pantumai Ramraj for MYT Kadandapalli. "19" with a loss of 4 wickets. Simply outstanding delivery. No run conceded and 19 for 4. So 3 overs completed, it's 25. Amigos MRK Warriors. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 25-4. PPL സീസൺ 3 ഡേ 1. ആദ്യ ദിനം അതിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് മത്സരം. "25 for 4. Rashid KV comes in straight away. A decent line delivery up against Abhi overs. Amigos MRK Warriors 25-4. നാലാം ഓവർ. It's Rashid KV. Spot on delivery and last minute they have taken a single. Dot and a single, it's 26 for Amigos. നാലാമത്തെ ഓവർ in progress. Ashit to Anirudh C. Placement from the batter. But they are getting just a single. 3 ഓവർ 3 പന്ത് 27. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 27 Amigos MRK Warriors. Looking for a big lofted shot from Abhi overs, but no connection from the bat and ball. It's a clean delivery from Ashit KV, and it's 27. One more fine delivery from Ashit KV again. The icon player of MYT Kadandapalli, controlling the match so nicely. 29-4. 3.5 last ball. Ashit to Abhi overs. Beauty of a delivery. Leg byes. End of the over number 4. It's 30-30. Amigos MRK Warriors 4 ഓവറിൽ 34. PPL പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഡേ 1. MYT Kadandapalli versus Amigos MRK Warriors. Let's move on to over number 5. It's Swati. Dot ball to start from Swati. 4 ഓവർ 1 പന്ത് 34.
Anirudh and Abhi ovals. That's a shot out. And Ashin takes a catch so cleanly. It's a wicket. So wicket for Swati. And Abby Ovels has to walk back to the pavilion. Sranil Panoli as the new batter for the team Amigos and MOK values 30 for 5. And Swati continues the attack. It's Sranil Panoli. 35. Fifth over in progress. Swati to Srinil. Oh, that's a wide delivery, I believe. Yes, it is. It's called as a wide. It's a wide delivery from Swati. Swati in over number 5 for MYT. And it's a 31 for 5. Great ball. Shutting down all the options. ബൗണ്ടറികളില്ലാതെ ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 31 for 5. 4 ഓവർ 3 പന്ത് 31-5. It's a dot ball only. Dot ball from Swati and last 2 balls. Last 2 balls. 2 ball. 2. Slicing it towards the extra cover. And fielder Adarsh. Simple catch. Soft dismissal. Wicket down. Number 6 down. 32 with 6 wickets down after 4.5. 4 over 5 പന്ത് 32-6. Now comes Naufal Narayan Para. 32 for 6, 4.5, and here we go, the last ball in the over. Shuffling towards fine legate. It's a boundary. So 36 after 5. 5 over അവസാനിക്കുന്നു 36. വൈക്കിങ്സ് നരയൻ പാറ ടീം പ്ലേയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ട്രോഫി കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേദിയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വൈക്കിങ്സ് നരയൻ പാറ ടീം പ്ലേയേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ട്രോഫി. Moving on towards the last over. Final over. And it's a good one to start for the final over. It's the last match for MYT and Amigos and MRK Values. PPL presented by Intel Money. Catch taken. That's it. One more wicket down. ഇത്തവണ നൗഫൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ച് ഔട്ടായി മടങ്ങുന്നു. And now comes Kada for MRK Values. Vikings Narayan Bara team players
നിങ്ങൾക്കുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വൈക്കിങ്സ് നരയൻപാറ ടീം പ്ലേയേഴ്സ്, please come forward for collecting the participation trophy. And Kada is on air. That's a wicket, another wicket down. MYT കടന്നപള്ളി കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിഗതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. So Amigos and MRK 37 with 8 wicket loss. 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 37. 5 ഓവർ 3 പന്ത് 37-8. Renji final over for MYT and getting 2 wickets. As joining in with Srinil Panoli. Vikings Narayanbara പ്ലേയേഴ്സിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ട്രോഫി ദയവായി ഇവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 39 with a loss of 8 wickets, 5.3. 5 ഓവർ 3 പന്ത് 39-8. 3 balls remaining. Well struck and a good struck from the batter. Coming back for 2. Yes. Out is the call. It's out, run out. ഒരൊറ്റ റണ്ണ് മാത്രം നേടിക്കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റണ്ണിനിടെ റൺ ഔട്ടില്ല. വിധി എഴുതുന്നു. ലാസ്റ്റ് വിക്കറ്റ്. Single run only. And it's a shot. And it's a sixer. അവസാന നിമിഷം ആ ഒരു സിക്സർ, അതൊരു ബോണസ് റൺ ആയിരിക്കും. 46. Renji to Srinil Panoli 46 for 9. Shot. Oh, it's a 10 runs in the final 2 balls. അവസാന 2 പന്തിൽ 10 റൺസ് നേട്ടം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ആമിഗോസ് MRK വാരിയേഴ്സ് 50. 6 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 50. And for the next match, toss goal, BK Sporting versus Nasr Vancheri. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായിക്കൊണ്ട് BK Sporting and Nasr Vancheri. Captains, come forward. BK Sporting, Nasr Vancheri. ടോസിനായിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ലൈൻ അമ്പേഴ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്. ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആ ഒരു ലൈന് കൃത്യമായി തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ലൈൻ അമ്പേഴ്സ് ബൗളിംഗ് എൻഡിൽ ആ ഒരു വൈറ്റ് ലൈന് കൃത്യമായി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കമ്മിറ്റിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിൻ്റെ ടോസിനായിക്കൊണ്ട് നാസ്ർ വാഞ്ചേരി, BK Sporting. രണ്ട് ടീമിൻ്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസ് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ആദ്യ ദിനം. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ഓഫ് ഡേ 1, നാസ്ർ വാഞ്ചേരി വേഴ്സസ് BK Sporting. Requesting the captains to be available on the track. BK Sporting അതുപോലെ തന്നെ നാസ്ർ വാഞ്ചേരി രണ്ട് ടീമിൻ്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ടോസിനായി എത്തിച്ചേരണം പ്ലീസ്.
Toss call for the next match. BK Sporting versus Nas Chirvancheri. BK Sporting, Nas Chirvancheri. Captains. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് കടക്കാം. MYT കടന്നപ്പള്ളി 36 പന്തിൽ 51 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. രാംരാജ് along with ഷഫീഖ്. ഷഹീൻ ഷായുടെ നല്ലൊരു ഷോർട്ട് പിച്ച് ഡെലിവറി. അതിന് ആദ്യത്തെ പന്ത് ഒരു ഡോട്ടിലൂടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഷാഹിൻ ടു രാംരാജ്. Tries to find the gap between the point and the slip fielder, but not able to break the gap there. Our gap break ചെയ്യുന്നില്ല. It's a dot only. Oh, what a placement that is. That is something extra special from Ramraj. It's a sixer. It goes like a flash. Flat shot ലൂടെ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഷഹീൻ ഷാക്ക് നേരെ ഒരു സിക്സർ. 3 ball and 6 on the scorecard for MYT. 3 പന്തിൽ 6 കൊണ്ട് രാംരാജിന്റെ തുടക്കം. Spot on delivery. That is onto the Yorker area. And it's been kicked out from the blade of Ramraj. It's a single towards mid-on. And it's 7 runs from 4 deliveries. Shaheen Shah to Shafiq. Very well bowled. As Shaheen Shah pulls out a deadly delivery between the track. And it's a 7 runs only from the 5 deliveries on Jupandilera. That's a flick of the wrist. Wonderful timer of the bat. Shafiqa gets a maximum and 13 runs for MYT കടന്നപ്പള്ളി. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 13ന്റെ നേട്ടവുമായിക്കൊണ്ട് MYT കടന്നപ്പള്ളി. ഷഹീൻ ഷാ തന്റെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. MRK Warriors and Amigos നടുവനാട് ഇനി 30 പന്ത് 38 വിജയലക്ഷ്യം. അതിനിടയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് അബി ഓവൽസ് ചാർജ് എടുക്കുകയാണ്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വളരെ പിശുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകടന മികവാണ് അബി ഓവൽസിന് പറയാനുള്ളത്. അബി ടു രാംരാജ് 13 for MYT. Excellent placement. No chance for the fielder. That goes like a trace a bullet from the bat of Ram, and it's 17 for MYT. ഒരു ഓവർ ഒരു പന്ത് 17. Nabi Ovals to Ram continues the attack. Nice evening session here in ADTMG College Ground. Bouncer. അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ജസ്റ്റ് ടച്ച് ആൻഡ് ഗോ. സോ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രാംരാജ്.
ലൈക്ക് ആൻ ആങ്കർ റോൾ മുന്നിൽ നിന്നും കൃത്യമായി തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നിങ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. 17 MYT. Abby Ovals to Ram continues. That's a big one. It is launched in style and it is out of the stadium here. Absolutely hammered it away from Ram. ആദ്യമായി ആബി ഓവൽസ് റൺസ് വഴങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ. നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ. മറുഭാഗത്ത് റാം എന്നുള്ള താരമുള്ളപ്പോൾ ഏതൊരു ബൗളർക്കും അത് അത്ര എളുപ്പമാവില്ല. 24 MYT. Now 26 27. 26 ball, 27 needed. Fine delivery. So excellent ball. Very well controlled from Abby Ovals. So 24 runs. Last ball in the over. That's been a flicks it towards the leg side. They might be able to take another single. Single taken, 2 overs, 25 runs. രണ്ടാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 25 റൺസുമായിക്കൊണ്ട് MYT കടന്നപള്ളി. സോ ഇനി 4 ഓവർ, 24-ൽ 26. For the next over, it's Ashraf. It's Ashraf to Shafiq. 24 ball and 26 needed for MYT to seal the second victory. Straight back towards the bowler. Giving it back from the batter. And it's 25 runs. Ashraf to Shafiq now. That will be traveling and Ashraf will take the catch. Good understanding from the bowler. And it's been the first wicket down from the camp of MYT. MYTയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ വിക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കുകയാണ് അഷ്റഫ് കൊറോത്ത്. Looks like it's 25 for 1 after 2.2. And as the one-down batter, the new man stepping onto the track, it's Ashin Purushothaman. MYT കടന്നപള്ളിക്ക് വേണ്ടി 1-down batter ആയിക്കൊണ്ട് Ashin Purushothaman joining in the middle. And it is 25 for 1. 25-1. Ashraf to Ashin. Lovely, good wrist work from Ashin to get off the mark. And it's a single, 26. MYT searching for another 25 runs. 21 പന്ത് 25 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. It's a wide call. $27 for MYT. 21-ൽ 24 റൺസാണ് ഇനി ഈക്വേഷൻ ബാക്കിയുള്ളത്.
There you go. That is a trademark shot of Ramraj. Absolutely ridiculous hitting. Beyond the boundaries. Crossing the boundary ropes. It's a massive hit. And MYT 33. A deadly Yorker. And 2 runs. So it's 35. 35 for 1 and 2.5. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്ന 36. ആൻഡ് നൗ 18 പന്തിൽ 15. 18 18 balls and 15 runs to chase down for MYT. Ramraj is still there. എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹത്തിലാണ്. വീണ്ടും അബി ഓവൽസ്. Abby versus Ramraj. One more time. MYT versus MRK Various Amigos. First ball starting off with a dot ball. 36 for 1 after 3.1. 3 over 1 പന്തിൽ 36 17 പന്തിൽ 15. $17 ball and 15 runs. So Abhi ovals to Ram. പ്ലേയേഴ്സിനോടാണ് ദയവായി ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം. 36 for 1. It's 37 after 1 wicket down from 3.2. Abby ovals to Ashin. MYT കടന്നപള്ളി 37 റൺസാണ് നിലവിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 ഓവർ 2 പന്ത് 37. ഇനി 16 പന്തിൽ 14. Nicely rolled up from Ashin. And it's a single run only. 38. അടുത്ത മത്സരത്തിനായിക്കൊണ്ട് നാസർ വാഞ്ചേരി വേഴ്സസ് BK Sporting. Players get ready. Oh, just in short of the wicket keeper. അതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ചാൻസ് ആയിരുന്നു അത്. റാംരാജിന്റെ വിക്കറ്റ്. And it's a 38. After 3.4. We got a couple of balls remaining in the over. Abby to Ramraj. Well constructed shot that is. One more time. Ramraj building an innings here. 32 not out for Ram and 42 for
MYT. There comes the opportunity here. പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. 4 and a single. End of the over, and it is 4 overs 43. So 12 പന്ത് 8. 12 balls 8 runs. രണ്ട് ഓവറിൽ 8 runs. 2 overs 8 runs. Indal Mani presents of Punnad Premier League Season 3 here in MG College Ground. 12 ball 8 runs. Very well bowled, and it's a dot ball to start. Another dot, 2 dot balls. Agi to Ram. Patil litter. Same line and same result. It's a dot ball again, 3 dot balls. 43. That's been hits it superbly. It's gone. Finding the distance, it's a sixer. So 2 runs for MYT Kadanappalli. എട്ടിൽ 2. അന്വേഷാന വീണ്ടും ഒരുങ്ങുന്നു രാംരാജ്. On this occasion, it's just a dot ball only. So last ball in the over, still 2 runs. So with that, the game is over, and MYT Kadanappalli sealing the match and then won by 9 wickets. 9 വിക്കറ്റിന് മത്സരം കയ്യിലെടുക്കുന്നു. So that's all about this game, and MYT Kadanappalli won by 9 wickets. Let's move on to the next match here. BK Sporting versus Nasr Vancheri. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. BK Sporting അതുപോലെ തന്നെ നാസ്ർ വാഞ്ചേരി തമ്മിലുള്ള മത്സരം. രാംരാജ് ഈ ഒരു മത്സരം വളരെ ഈസിയായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ പിന്നിട്ട മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് that goes to Ramraj. രാംരാജിനെ വീണ്ടും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് സമ്മാനിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ബൈജു. So let's rock and roll to the next match. It is BK Sporting versus Nastur Vanjeri. Venki up against Nandu Trivandrum and Nias the lefty. Excellent delivery from Venki, and it's a 5-ball, 11 runs. അഞ്ചിൽ 11 തുടക്കമാണ്. Venki to Nandu. ഒരു കിഡിലോസ്കി പന്തുമായി കൊണ്ട് വെങ്കി ആദ്യത്തെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 11 റൺസ്. runs in the first over for BK Sporting. That is a wrist power of Nias. Well constructed shot in the leg side. And it's a 6 or 17. One more time. Nias is absolutely eating the ball. Back-to-back sixes. 2 sixes for Riaz. Riaz to Nias, and it's 23. Leaving the ball. It's Riaz to Nias. BK Sporting and Nastur Vanjeri. Both the teams are playing the last match. 23 ഒരു ഓവർ 3 പന്തിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. One more time, it's a wide. And it's a 24 after 1.3. Punnad Premier League Season 3. 24 is the score after 1.3. Riaz to Nias. On this occasion, it's a no ball called. No change of decision. It's a no ball. It's a white. 25 1.3. Down the track. And Venki. Clean catch. Nastur Vanjeri gets a wicket there. But it's a free hit ball. Oh, it's a white ball only. പത്ത് പന്തിൽ 25 തുടക്കം. BK Sporting ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 25. Munava with a bat and Nandu. Non-strike Nandu. Bowling by Riaz. Riaz very well bowled, and it's a dot only. 25 for BK Sporting. Last ball. Riaz to Munava.
End of the over number 2, and it's 26 runs. 2 overs, it's 26 for BK Sporting. Oh, that's a ripper. Absolutely ripper delivery, but bad luck for Venki. നിർഭാഗ്യമാണ് വെങ്കിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. Short and it is 31 for 1. 2.2. 31. Nandu trying for some cheeky shot. And it's another wicket down. So the big man, the big player, Nandu Trivandrum has to go now. BK Sporting are under real trouble. Nashchiravancheri. 2 ഓവർ 3 പന്തിനിടെ 31 റൺസിനിടെ 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രകടനമാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നിപിൻ. BK Sporting 31-ന് 2. 2.3. And Venki continues the bowling attack up against Nipin. What a ball that is. That's a bail trimmer from Venki. Hitting on to the top of the bails. And the bails are off. വെങ്കിയുടെ മനോഹാരിത തീർത്തൊരു പന്തായിരുന്നു അത്. കൃത്യമായി തന്നെ ഗോൾഡൻ സ്പോട്ടിലേക്ക് റീച്ച് ആവുന്നു. And hitting on to the bails. So double wicket in the over. Vishnu VK comes in with 31 for 3 for BK Sporting. 2.4. 2 over 4 പന്ത് 31-ന് 3. Venki to Vishnu, and it's a hat-trick ball coming up now. Oh, beauty. Excellent bouncer from Venki again. 3 മത്സരങ്ങളിലും തകർപ്പൻ പെർഫോമൻസ് ആണ് വെങ്കിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാസ്റ്റർ വാഞ്ചേരി ടീമിന് വേണ്ടി. Three overs, 31. Next bowler in action is Science. And it's a Science to Munawar. Great effort from the fielder there. BK Sporting now 31 for 4 after 3.1. And it is a Science to Tejas. നിലവിൽ 31-4. 3 ഓവർ 1 പന്താണ് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളത്. Science to Tejas.
That cuts it away. Shot and timing from Tejas, and it is a boundary. 35, 4 down. 3 over 2 പന്തിൽ 35-4 BK സ്പോർട്ടിംഗ്. PPL പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ. Leaving the ball and gets a dodge. It's 35 with 4 down. 3.3. 35. Tejas on strike and Sayant continues the bowling attack. Off stumpന് വെളിയിലേക്ക് പന്ത്. അതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ വൈഡായി വിധിക്കുന്ന ഓൺ ഫീൽഡ് അമ്പയേഴ്സ് ഷക്കീം ആൻഡ് ഷുഹൈബ് ഫ്രം ഫോക്കസ് കേരള അമ്പയറിംഗ് പാനൽ. 36. .3 and it's 37 for BK Sporting and it's Sion to Tejas. Down the track and we'll be adding another single. It's 38. 3 over 4 പന്തിൽ 38-4 BK Sporting. .5 BK Sporting 40 for 4. 44 3 over 5 പന്തിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. Sayant to Vishnu. Last ball coming up now. That's been hit it through the air. 3 ഫീൽഡറുകൾക്കിടയിലൂടെ ആ ഒരു പന്ത് വളരെ സുഖകരമായി കൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. 4 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 42. 4 overs and it's 42. BK Sporting 42-4. 4ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. Nashr Vanjeri versus BK Sporting. And Wahid as the new bowler in action. Good start for Wahid for Nas. It's 42. One more great delivery from Wahid and this time it's a leg byes called. Vishnu VK Tejas 43 for 4. Across line കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ അത് leg byes മാത്രം. 44-4 BK Sporting. Wahid to Tejas. ഒരു വലിയ ഷോട്ടിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു തേജസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്.
പക്ഷേ അത് പന്തും ബാറ്റും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അതൊരു ഡോട്ട് ബോളായി വിധിക്കുമ്പോൾ 4 ഓവർ 4 പന്ത് 44-4 എല്ലാം 4-ന്റെ കളിയാണ് സ്കോർ കാർഡിൽ. ബട്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. That's a strong punch shot from Tejas. Exactly 50 for BK Sporting. കൃത്യം 50-ലേക്ക് എത്തുന്നു BK Sporting. 54 ഓവർ 5 പന്ത്. One more slap shot. And it's a 4 runs again. It's 54. BK Sporting തേജസിലൂടെ 10 റൺസ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് 54. 5 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 54. Team BK. And last over coming up from Ashwin D42. Vishnu VK. BK Sporting 54-4. That's an outside edge, and that is moving on to third man area, and it's a single taken. Double 55 with the loss of 4 wickets. 5 over 1 പന്ത് 55-4. Great control from Ashwin D40. Ashwin D40 to Thetis. And it's a dot ball. 55 with 4 down. And he sliced it away. And 1 bounce, 4 runs. 59. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 59. 5.3. Well executed delivery from Ashwin T40. BK Sporting now 59-4. Last 2 balls of the first innings here. Ashwin to Tejas. That's a pull. That's a powerful shot from Tejas. And it's a power pack shot, and it's 65. That's a mighty blow from the blade of Tejas, and it's 65 for BK. Tejas 25. Single run only, and the end of the first innings here with 66 runs. 66. Innings അവസാനിപ്പിക്കുന്നു 66. 66 first innings completed, and 67, that's a target to chase down. 66-ൽ ആദ്യത്തെ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ഡേ 1 പുന്നാട് ക്രിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ PPL സീസൺ 3 ആദ്യ ദിനം അതിൻ്റെ അവസാന മത്സരത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 67, that's a target for Nas Churavanjiri.
Straight away, let's welcome back for the second innings here. First ball, and it's under edge, and it is traveling. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. Miss up to Venki. First ball, and it's a boundary to start for Nasser Vanjeri. Good comeback from Isab, conceding boundary in the first Yorker ball. And in the second ball, that's a good length delivery from Isab up against Venki. So Nasser Vanjeri, 2 പന്തിൽ 4. Venki and Fancy are the openers. That's a Venki special. It's massive, and it's a majestic shot, covering the mid-wicket distance so nicely. 10 on the scorecard with 3 balls. 3-ൽ 10 Nasser Vanjeri. And this time I was trying some reverse shot. പക്ഷേ വർക്കാവുന്നില്ല. അതൊരു ഡോട്ട് ബോൾ മാത്രം. Nasser Vanjeri 4-ൽ 10. Venki and Fancy, the openers, the chase masters. One more banger of a shot, and that is belted into the crowd. It's a blockbuster shot once again from the blade of Venki. Now it's 16 from 5 balls. From the edge of the bat, and it's a single. 17 runs in the first over. ഇനി കാര്യങ്ങൾ 30 പന്തിൽ 50. ആദ്യ ഓവറിൽ 17 നേടുമ്പോൾ ഇനി 30 പന്ത് 50. For the second over, and it is Venki and Fancy still there. It's Nandu in the attack for BK Sporting. Nasser Vanjeri 20. That's been flexed towards the leg side, and it's a boundary. Nasser Vanjeri rocking and rolling here at the moment, with boundaries are conceded from both the sides. Venki and Fancy. Boundary, and on this occasion it's a wide called. Nasser Vanjeri, it's 25. 25 ഇനി 27-ൽ 42. It's hit on the top level, and it's a wicket. Fanzir is not happy at all.
ഒരു ടോപ്പ് എഡ്ജ് ആവുന്നു, മിസ്കണക്ട് ആവുന്നു അവിടെ. 25 balls and 42 needed. Two overs completed and it's 27. രണ്ടാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 27. 24 പന്ത് 40 വിജയലക്ഷ്യം. Shot played by Ashwin, and it's a single added, and it is a 29 for Nashur Vancheri and a 23 ball 39. 23 പന്തുകൾക്കപ്പുറം 39 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യത്തെ തേടുന്നു ടീം നാസ്. Wengi connects it and simple catch has been taken by Nias. Nashur Vancheriയുടെ പട്ടക്കുതിരയെ മടക്കി വിടുന്നു. 28-2. 2 ഓവർ 2 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ ഇനി 22 പന്തിൽ നിന്ന് 39. സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിലേക്ക് the left striker, it's Subin. It's a drop chance. Scorecard 28 for 2. Sarir Sa to Subin. Excellent shot, nicely driven it towards the extra cover. And that's adding another single run, and it's 29. Nashur Vancheri 29. 20 പന്ത് 38. 20 ball 38. Very well bowled and nicely routed it by from the bowler Sarir എന്ന ബൗളർ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ 29 നാഷർ വാഞ്ചേരി. Ashwin T40 plucking the ball is through the air, and one more wicket down. Clever bowling and very well drives it. Nandu to Shamrak. Nashur Vancheri 33. And it's a wicket for Nandu. ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഡെലിവറി കൃത്യമായി തന്നെ സ്റ്റംപിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രം 3.2 30 for 4. 34. 3 ഓവർ 2 പന്ത് പിന്നിടുമ്പോൾ 34. ഇനി 16 പന്തിൽ 37.
സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ആദ്യ ദിവസം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വെളിച്ചക്കുറവ് മൂലം നമ്മളുടെ മത്സരം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ദ യൂട്യൂബ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഡേ 1 ഓഫ് പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഒഫീഷ്യലി ഇവിടെ കോൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. സോ വി ആർ കോളിംഗ് ഓഫ് ദ ഡേ 1 ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ലൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. വെളിച്ചക്കുറവ് മൂലം പുന്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു മത്സരം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച് പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ബാക്കി കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.